Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, nadu kan ar pije. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ikido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da kajing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabay thang electric naman kitliw ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katay ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla sunshine makri ubalapen kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapen pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kumbi ki tipi ni kum kutong simet hi ka simbol ro sitom na ta ka nongrem ro yimdan kum badan ki parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti bat ni spem bang boy bit chara kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni hablet bun ki procedure bat ki formalities ba hablet naklen ka parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta St. Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Kirshanlang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibanakathan milimba Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba Kabajujia Man Kalai Snem, Hakarukom Senchar Khadar Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki samla bat kiri Rangba jongkate ke Parish. Ke Sacrament Jingpinskem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jingpins kem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pedyang kani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ke sacrament jingpins kem katrikam ha kajing Kristan ban ai kajing shlur kajing yaine skem ha kajing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha kabalang bat ha ka imlang salang East Khubor district Meghalaya Barla IT api yang disaran kurang kilusim baru kibaha kami Paris Pekat baru Khubor ikhtiar Ki kamang bat ki jing betul katung kaan balang bat hidup tu baju berhubung perjalanan ba Shillong ngalor kata ngapen kamti api yang merekam harga asam peri pernah beli ajar Yes, karena benda yang skam karena benda yang kiri baru Berarti hari jumpa kajian ini. Mengenai perwujudan bahagian luar karo, menungkau berleng terkendung. Pejom ini baru kibanilah banyuni, bah kibanilah banyuni. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memenuhi jumlah. Berbalakal bah nadu berpamjukan. Nga Mother Brand Victor Dakini Kishapi Ngapen Khubor Yapi Reverend Brand Tobias Harapenta Mentang siap santrik Ujian Arajampa Kejingong Trai Jogani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat Baru Atihok Bagi Jimentoy Bapak Senoaka Upang Barapun Baramensin Bakun Amin Te wilayah yang Paris Kumai.
Nama di manis Indonesia paro, lepas kami perkembangan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syembiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Li ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Ulong banakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kedau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang ki patba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba kibakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat kibahying asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi jela batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti daka nu parti kamtam daka UDP namar ba kumbi tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kumbadan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti but ini sprem bagi boy bet chaka kata jinga LT jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun kitiki prosedur bagi formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riu nget Katolik na keleng kishnong kiba nakathan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ke way niki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing em Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle ya ke Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ke umpniang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ke kli jang iwe pa iwe ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ke terikam ha ke jing em Ukristan ban ai ke jing shlur ke jing yai ne skem ha ke jing ngen bat ban ye le ban long ut khot bajanai ha ke balang bat ha ke imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang musim baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampin kamtian ini yang merekam harga asam perik penabung beliau ajar apa Yes, karena benda yang skam karena ya kiri baru berlaku hari jin pula jin punya yang perway play baru kan baru belum tahu berlain kata dulu pejom kiri baru kibanilah bagi bah Kibalimah Badawai Christ Jesus Christ Upon mengawai jumlah Berbalakal upah Lagu berpamjukan Nga Amusar Brand Victor Dakini Kishabi, Akan Khubor Yaki, Reverend Brantobias Hanapenta, Mentakasiat Sandrik, Ujun Arajampa, Kajingong Trai, Jogani Parish Paulus Khubor, Shillong, East Khubor District, Ringkat Arwa Tihok Baki Jimentoy, Dr. Snoaka, Upang, Barapon, Baramensin Khubor, Amen. Te Layok Yung Paris Kumai. Nama di Paris Presse Paro, Rapa, Kami, Pakamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
halor ka thong bani khun persha ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da ka jing kirshan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong ka jing marathon ya ka bala sedang nalat college bat penkut pat mission compound jowai hakane ka marathon lawan bani syem bentar ki kenthei bat shenrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat giwei hadin babaro ki basyem bentar kila pilot mission compound nakaliang ke Dr. A. Paswet psychiatrist bat ke Dr. J. Shulai director MCSWA kila ai ka jing persngoto halor ka jingma udrok kumju ya ka jingma ka bakta ya ubreu ubadi lem ka yeng ka sem bat ka imlang salang ke Dr. J. Shulai kala bataya ka rukom trekam ka MCSWA bakala kentu ya ki bala ngop ban lek mi syakatrat trekam jongki banyo jingyarap amda ka jing penbor ne jing khot ki wei pat ki paralok ban ngop lang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim breu ha ka perthei hakani kasngi la samru ya ki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar laibat savio dahar balaipat u Ilyas sayo nakaliang ki shinrang bat nakaliang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ka arlang ki suciang kamu ong kamtam ma kini gura ngat gani ga kini kenda jing di kumbu ai la ye pile tentulang ye pi yo ye pi u em ga ta strong winning power yo ye pi u like nim ha sa ko pi kam min chwa mo he po dang pen em kan pi le ni he po dang sedang tu di em por perkhat pi wa yo pen man adik kai pi le ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te daw ye gitu ra ki na ki dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda ta de ha ulai nim hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini daw nau by di hai le point ki man po gi do po o ni gi en po kaman sedang gi kuni bha wa ki experiment le ni wa ki umat le ni em gi kaman mandamat kaman snya ni em po lang bagi perlok yang ki mo peer pressure le em perlok di daw tarwa ki ha ne bijak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak ko do po wong ye di ki ulai ma Hakajan mi jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala shap nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka arpusan terik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Kable pi baro shakathup Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ka sngi kilong. Lipding electric kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke electric hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding electric ha ka Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjer kerteng watang ka wairu ka daw ka balapendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam shakri pat ba. Da ka jing penlip kha bat bon kenta ha ka shisngi ke MEECL pat ka sarkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubana ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ka ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ka ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ka jaka ulano jingerap ya kini ka school da ka song pisa ka ba khatsan lag tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladiban iring haka election arjar arpulai shaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba uda thrang bandrung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kakenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla bandrung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnu jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan iga pentah ban yo ban le daga parti daga nu parti kamtam daga UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kutong simet hi kasimbol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ga Kenti mentah oleh setiap wajar pemain. Nak kalian sengarang i Songkia, ya kata parti, bat bangin Islam bangin boy bet cakap kata jingat inti jungi. Te bat kawai berpoista kembali ke pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities bah hablet nak kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin ye keshuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kipa nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka shilangmat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yaine skem ha ka jingen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang kilusim baru kibaha kami ke Paris. Ringkat baru kibor ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung kejelan bang Shillong ngalor kerja ngampen kamtian ini yang merekam harga asam terih pernah melim ajar Yes, hangat bunda. Yang skam berlapala yang kiri baru berlaku hari jumlah kejadian kuning. Yang away play, pawakan buat orang, belum tahu berplay kata dulu. Pejom kiri orang kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai Christ Jesus Christ, pun mengawai jumlah. Berkalakal pau, lagu kau juga. nga Mother Brand Victor dakini kishabi ngapit Khubor yapi Reverend Brand Tobias Harapenta mentagasiat santrik ujian arajam kecingong try jogani ka parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok pati jimen toy personal aka upang barapon baramensin bakon amen pe layok yung paris-paris kumay.
Nama Bimar Express Paro, Ropa, Kami, Kamlat, Naret. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PC, nadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sngi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas sngi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Khuble phi baro syakathup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Ulong banakidau babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kedau ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratarik ujilio hakajing don lang kipatba bat kinong penyat yakatay ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladiban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang bandrung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakin tuyu new samla bandrung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba kibakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat kibahying asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti daga nu ka parti kamtam daga UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini strem bangi boy bit chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni habet bun kitiki procedure bat ki formalities ba hable nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap aka jingpet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni ke jing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar kadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ke wei niki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jong ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jangkitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jong iwei pa iwei ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jongki ke sakramen jing penskem ka terekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang kilusim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtiapi yang merekam Aga asam pada penabung lim ajar apa? Yes, kan benda. Yang skam pada yang kiri baru berlaku hari jumlah jumlah punya. Yang away play, power kan buat baru, belum tahu berapa tertentu. Pejom kiri baru dibina bagi Kibalimah ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memawai jumlah. Berbalakal pau, lagu berwujud. Nga Mr. Brand Victor Dakini Mishabi, Napin Khubor Yapi, Reverend Tobias Hanapinta, Mentagasiat Sandrik, Jylla Meghalaya, Kejingong Try, Jogani Parish Paulus Khubor, Shillong, East Khubor District, Ringkat Baru Tihok Paki Jimentoy, Persnoaka, Upang, Barapon, Baramensin Khubor, Amen. Te Ilayong yung Paris Kumay. Nama di Paris Paro, Ropa, Mi, Pakamlan, Naret. Bat dakitu ki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing kersan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan baneshim bentar ki kenthai bat senrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat kiwei. Hadin babaro ki bashim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajingma udrok, kumjo ya kajingma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngob banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jingyarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru iki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ye uchan miki cermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlangki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jeng di kumbu air lah. Jepi le tentulang jepi yo jepi em kata strong winning power yo give you like ni ha sa thoi pi kam min chwa mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkhat piwa yo pen man addict kai pi ni yo po pi do pot wa ye de pi like ni te daw ye gitu ra ki nak ko dang sen tentu mo le dem em ni ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sin udah tak de how like nyam hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah now to buy di hai le poi ki man poi di do poi o ni di en poi kaman sedang gi kuni pihak wa ki eksperimen leni wa ki umat leni em di kaman mandamat kaman snya leni em po lang bagi perlok yang kira mau peer pressure jadi em perlok di daw tarwagi ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wa do po wong ye di ki ulai ma Hakajan mi jong ka at penyau terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing snolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khar ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ye ki bor bapenya ye ke MEECL banyai peteng ye ke jing penlip ye ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ke wairu kedau ke bala pendeko ye ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayero ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre eladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jungi ki batai ba ki perkhat seni ba khamtam ki leaders jungi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti khamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrim ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa wajar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti bat ini sprem bangin poi bet chaka kata jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun ki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen jong parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskhem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kilyang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ka ni ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampun kamtiapi yang merekam harga asam perik pernah beliau hajar apa Yes, sangat mudah. Yang sekarang adalah yang kita baru berlaku hari ini telah berjumpa ini. Yang awal itu, pahaman buat baru, menunjukkan kepada kita berjumpa ini baru kita mengenal ini, kita mengenal ini. Berawal dari Yesus Kristus, pun membawa jumlah, berkali par, nado berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Karngap mentaka siap santrik Jylla Meghalaya kejingong try jogani ka parish bonus Khubor ka Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimentoy bakasno aka upang barapon baramansin bakon amen te ngayon yung paris-paris kumay.
Nama di manis Malaysia baru lepas demi pengamlan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kale ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer ban yo ek certificate tang hapo arbenai. Kablai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Umentri rangba uloong banakidao babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kadao ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan da kawi kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini spem bagi boy bet cara kata jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ka pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure baki formalities ba hable nakalian sa party. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kibanagatan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap akajing pet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya kisamla bat kiri rangba jongkatei ke parish. Ke sakramen jingpinskem, lani ke confirmation kadai kawai nikinyau teli ki sakramen balabu do Jisu na kebenta ban penjanai ke jing Kristan jang kipat ublei hakani ke perthai. Hakaba ya ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kenti u archbishop upensle ya ke Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ke umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ke kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki. Ke sakramen jingpinskem ke terikam ha ke jing Kristan ban ai ke jing shlur ke jing yaine skem ha ke jingen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ke balang bat ha ke lang salang. East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disara pura kilusium baru kibahak oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bati jimbentor ketumkaan dalam bati dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampun kamtian ini yang merekam agak asam pada penabung beliau ajar apa? Yes, kanwa tunda. Yang skam pernah ya kiri baru berlaku hari jumlah kajian ini. Yang kawai le, pawakan buat baru menungkau berkendeng berkendeng. Pejom kiri baru dibina menjadi dibandinglah ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memperwai jumlah. Berbalakal kepala lagu kepamujukan. Nga Amosan Brand Victor Dakini Kishabi Akan Khubor Yapi Reverend Branto Bias Hana Penta Mentagasi Aku Sandrik Ujian Ajak Kejingong Try Jogani Kaparish Paulus Khubor Shillong Is Kasihir District Ringkat Arwa Tihok Baki Jimen Toy Dr. Snohaka Upang Barapun Baramensin Bakun Amen Te Ngayong Yang Paris Ketumai Nama di Paris Press Paro, Rapat, Mi, Pakamat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat Mission Compound Jowai. Hakane ke marathon lawan banyak bentar ki kentai bat senrang bala senran lang ru kinong nya cycle bat giwei. Hadin babaro ki ba bentar kila pilot Mission Compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumju ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka balak penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru iki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat kini kenda jing di kumbu ai lah. Dia pilih tentulang ipi yo ye pi u em kata ka strong willing power yo ye pi u like nim ha sa ko ipi kamu mencuba mah po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkat piwa yo pen adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak ko dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen udah tak de how like ni hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nang sebai di hai le point ki man ko hidup ko ni di en ko kaman sedang gi tu ni bah wa ki eksperimen le ni wa ki umat le ni em di kaman mandamat kaman snya ni em ko lang bagi perlok yang ki mah peer pressure le em perlok di daw tarwa ki ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak ko hidup ko wong ye di ki ulai mah Hakajan mit jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabla sha nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpu santerik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka komputer kos bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu kan ar piche. Ka jingmu jong kan ka kos bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki kos balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki balatrei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong banakida babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kedau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produce some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapen kre iladi ban airing hake election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapen pau ba udah thrang ban rung dukot hake seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine hake election banwan dakawai kesur kalakentu yu samla ban rung hake seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan iga pentah ban yo ban le daka parti daka nu ko parti kamtam daka UDP namar ba kum bi tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah homli sa orjar pulai naklen singarong i Shongkia ya kata parti bat ngi sprem bangi boy bet chaka kata jinga LT jungi te bat kawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen jong parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishanlang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakinikajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, O Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka shilangmat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yaine skem ha ka jingen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disara kurang kimusim baru kibaha kami ke Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kata ngampin kamtian ini yang merekam harga asam perik penahan lim hajar apa yang skam pernah yang kiri baru berlaku hari jumlah berjumlah punya. Yang away play, bahagian luar karo, belum tahu berleng terkendung. Berjumpa ini karo kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berbalakal bah lagu berwujud. nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasi santrik ujian arajam kejingong try jogani ka parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru tihok bagi jimentoy dokter senoaka upa barapun baramensin bakun amen te ngayon yung paris-paris na kumain.
Nama di manis separo, lepas kami perkembangan narik. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khar ar piche. Ka jingmu jong kale ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Khuble phi baro shakathup Khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kasngi kilong. Lipding electric kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakham benya. Umentri rang ba u konrat ke sangma ulakentui ki pat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong banakidao babonjat bon rukom kibala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kadao kebala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da kejing pelip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing kta jang kibabon lakngut ki patba ha Meghalaya ha kijing jing do nong bat jing dok jing kerdo kiba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratari ujilio hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kebalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kesur kelekentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa arjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti but ini sprem bangin poi bet chaka taka jinga inti jungi te bakawai berposta kambe ko pasuk ni hablet bun tiki procedure bat ki formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kesyuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Kershan Lang Kharpuri.
kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakathan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Katolik hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ka way nikinyau tali ki sakramen balabo do Jisu na kebenta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai hakaba ai ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long ud khot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang syarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimutor ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor kejelan bang Shillong. Nalor kerja ngampen kamtian ini yang merekam agak sampai pernah beliau ajar apa? Yes, sangat mudah. Yang sekarang adalah yang kita baru berlaku hari ini adalah kajian ini. Yang awal itu, pahaman buat baru, menunjuk berkendali. Pejom kita baru kita menilai ini, Kibarinlah ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berbalkan kepada nadu berwujud. Ngah Mr. Brand Victor Dakini Kishabi, akan Khubor Yapi, Reverend Branto Bias Hana Penta, minta kasih aku santrik, ujian ajar kecilong try, jangan ingat Parish Paulus Khubor, Shillong, kasih distrik, ringkat baru atihok bagi jimentoy dapat senoaka, upah, barupun, baru mensin bakun, amin. Te wilayah yang Parish Kumai. Nama di Paris Press Paro, Rapa, Mi, Pakaman, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan pa Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak syem bentar ki kenthai bat senrang bat lasen ran lang ru kinong nya cycle bat kiwei. Hadin babaro ki basyem bentar kila poilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ai kajing pensngot ko halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jing yarap, amda kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam ki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki cermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakaliang ki shinrang bat nakaliang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki Shillong balai ke Arlang ki Suciang. Kamu ong kamtam ma kini gura ngat kini kini kenda jing di tembu ai la. Ipi le tentulang ipi yo yepi u em kata ka strong winning power yo yepi u like nim ha sa thoi pi kamu menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkhat pi wa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu ra ki nak ko dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda ta de how like nim hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment then it down now by the high point man po di do po community and po kaman sedang gi kuni bahawa kuat eksperimen lani kuat ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em po lang bagi perlok yang kira mah peer pressure jadi em perlok di daw terwagi hak ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wah do po wong ye di kulai mah. Hakajan mi jong ka art penyal terik ujeliu kiseng bhalang bapher harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala sha nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka art pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka art pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka komputer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai piche, adu khar ar piche. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong banakida babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi Jylla batai ba Jylla perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti daga nu ka parti khamtam daga UDP namar ba community phi ni kum kurtong simet hi ka simbol ro sitom nata ka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti bat ni sprem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen ka parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskem yakashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Bala IT api yang disaran kurang musim baru dibahas oleh Paris Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kata ngampin kamtian ini yang merekam harga afsan terih pernah beliau ajar apa Yes, kalau tidak, yang skam berlaku yang kiri baru berlaku hari jumpa lagi yang punya. Yang away play, pawakan buat baru, belum tahu berleng berkata dulu. Pejom kiri baru kibanilah ayuhi, bah kibanilah ayuhi. Berawai Christ Jesus Christ, pun mengawai jumlah. Berbalakal pau, lagu berpanjang. nga Mother Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasi santrik ujian arajam kecingong try jogani kapare si Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimentoy bapak senoaka upang barapun baramansin bakun amin ke wilayah yang paris kumai.
Nama di Malaysia Paro, Rapat, Kami, Pekamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Kublai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Leying School bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong banakidao babonjat bon rukom kibala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kedau kebala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ik jing tre jing ta jang kibabon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo kiba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayero ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi ki batai ba ki lapakhat semi ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kutong simat hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ga kenti menta hobli sa orjar pulai nakleng singarong i songkhia ya kata parti but ni spem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ga pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure bat ki formalities ba haple nakleng joka parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
kipai riunget Catholic na keleng kishnong kiba nakathan milim khat armer lat jem maukan bat upper Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Catholic hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish ka sakramen jingpinskem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sakramen balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sakramen jingpinskem u bishop hakani ka kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ka sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sakramen jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jingen bat ban yele ban long ud khot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan ke Shillong. Ngalor kata ngampen kamtiapi yang merekam Aga asam tere pernah melim ajar apa? Yes, kalau benda, yang skam kerana yang kiri baru berlaku hari ini telah berjumpa ini. Yang awal itu, pawan buat baru, menunggu berkatun. Berjumpa ini baru kita mengira menjadi But always cry Jesus Christ, who no way you play, but the kind of power, never become Jesus. Nga Muslim brand Victor Dakini Kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto Bias harap penta minta kasih aku santrik ujian ajar pa kecingong try jangan ingat parish Paulus Khubor ke Shillong is kasih district ringkat baru tihok pakai jimen koi ke Snoaka upah barapun baramensin Khubor amin pe ngayong yang parish kemai. Nama di Paris Press Paro, Rapa, Mi, Pakamat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak bentar ki kenthei bat shenrang balasan ran lang ru kinongnya cycle bat kiwei. Hadin babaro ki basim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop ban lek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru ki khusnam shiki ba job marathon ba kan thok ye uchan miki chermang ba poi ningkong baar laibat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mai kini gua ngat kini kini kenda jing di kumbu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo ipi u em kata ka strong winning power yo give you like nim hat sa thoi pi kam menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkhat piwa yo pen man adik kai pi ni yo po pi do pot wa mi de pi like ni te daw ye gitu ra ki na ki dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong me ki say no to drugs and yes to life iba ci sen wo da tak de how like nim hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah now by di hai le poi ki man poi di do poi of ni di en poi kaman sedang gi kuni bawa kuat ku eksperimen lani kuat ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em poi lang bagi perlok yang kira mah peer pressure lani em perlok di daw terwagi hak ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wah do poi wong ye di ki ulai mah Hakajan mi jong ka arpnyal terik ujiliu kiseng bhalang bapher harungkat bekinong shnong kabajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau kijing snolem ye kathei samla kabala shap nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpusan terik mentau banai jiliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ye kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing kta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubana ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katay ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang ban yarapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk zumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders zumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan ka pentah ban yo ban le daga parti nakanu ka parti khamtam daga UDP namar ba kum ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti bat bangi spem bangi boy bit chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen ka parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapins kem yakashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Kershan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba ke Bajujia Man ke Laisnem, Haka Rukom Senchar Kadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sakramen Jingpinskem ya ki samla bat kiri Rangba jongkate ke Parish. Ke Sakramen Jingpinskem lani ka confirmation kadai ka way nikihinyaw tali ki sakramen balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sakramen jingpins kem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ya kani ka sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jingpins kem katrikam ha kajing Kristan ban ai kajing shlur kajing yaine skem ha kajing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha kabalang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang kilusim baru dibahas oleh Paris peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kerja ngampen kamcian ini yang merekam harga asam terik pernah melim ajar apa yang skam pernah yaki baru Berlaku hari jumpa berjumpa ini. Mengenai perwujudan bahagian luar baru, menunjukkan kepentingan tertentu. Berjumpa ini baru kibanilah bagi kibanilah bagi. Berawal kerana Yesus Kristus pun membawa jumpa. Berbalakal bahawa lagu berjumpa. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi Ngapit Khubor Yapi Reverend Tobias Hanapenta Mentagasi Santrik Jylla Meghalaya Kajingong Try Jogani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat Barua Tihok Pati Jimentoy Persnoaka Kupa Barapon Baramensin Bakon Amen Pe ngayon yung pares-pares kumay.
Nama Bimar Indonesia Paro, Ropat, Mi, Hamlat, Naret. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai piche, adu khar RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Khuble phi baro syakathup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong banakidao babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadao ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubenai ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka sing san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka sing UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi ki batai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti na kanu parti kamtam daga UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kumadam kiwi parti hendai hakani ga kenti menta holi sa orjar fulai naklem singarong i songkhia ya kata parti but ni sprem bangin boy bit chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ga pasuk ni habet bun tiki procedure bat ki formalities ba haple nakalian sa party. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap akajing pet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar kadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, Archbishop Victor Lingdo ula airu ia ke sakramen jingpinskem ia kisamla bat kiri rangba jongkatei ke parish. Ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ke wei niki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jong kipat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kenti u archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpniang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ye kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimentor ketumkaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtian ini yang merekam harga asam tere pernah melim ajar Yes, karena benda yang skam karena benda yang kiai baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang kawai itu pawakan buat baru menungkau berleng terkendung. Pejom kiai baru dipengina bagi Kibangunlah ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memawai jumlah. Berbalakal pupar, lagu berkamu. Nga Master Brand Victor Dakini Kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta minta kasih aku santrik ujian ajar kecingong try jangan ingat parish Paulus Khubor Shillong is kasih distrik ringkat baru tihok pakai jimentoy berpersenoaka upang barapun baramensin Khubor amin pe wilayah yang parish kemai. Nama di Paris Presse Paro, Rokma, Rukmi, Pekamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyasyem bentar ki kenthei bat shenrang bat lasen ran lang ru kinong nya cycle bat giwei. Hadin babaro ki basyem bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya bon ki men sim brio ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam ki bajab marathon ba kenthop ya uchan mi ki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jing di pembuat dah. Dia pilih tentulang ipi yo YPU em kata strong willing power yo YPU like ni hat saya tu ipi kamu mencua mah ipo dang pen em kan tu ni ipo dang sedang tudi empor perkat piwa yo penman adik ke ipi ni yo poi hidup upot wa ye de piu like ni te dau ye gitu rak ki nak tu dang sen tentu amot ledem em gi pola yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de how like ni hati pi kini ke addiction tak kejut with relapse and remission which is long term treatment dan itu dah nang tubai ni pai le point ki man point hidup point of community and point kaman sedang gi tu ni bah wa eksperimen le ni wa ki umat le ni em gi kaman mandamat kaman snya le ni em pon bagi perlok yang kira mah peer pressure le em perlok di daw tarwagi ha ni bijak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kijak wa do pot wong ye di ki ulai mah Hakajan ni jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kijing snolem ye gathei samla kabala sha nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpu santerik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don burom no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka komputer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, adu kan ar piche. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Lainnya. Li ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba u konrat ke sangma ula kentui ki pat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba community phi ni kum kutong simet hi ka simbol ro sitom na ta ka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti bat ba ni spem ba ni boy bet chara ta jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni hablet bun tiki procedure bat ki formalities ba hablet naklen jong ka parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskem yakashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta St. Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalai Snem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jingpins kem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jingpins kem katrikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disaran kurang kimusim baru kibaha kami ke Paris. Ringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kerja ngampen kamtian ini yang merekam harga asam terih penabung lim hajar apa Yes, karena benda yang skam berlaku ya kiri baru berlaku hari jumlah kajian ini yang away play pagan buat baru unung tahu berleng berketemu berjumpa ke baru kibanilah bagi kibanilah bagi berawai kerai Yesus Kristus pun mengawai jumlah berbalakal par lagu berwujud nga Mother Brand Victoria dakini kishabi na Khubor yapi Reverend Brand Tobias Hanapenta mentang siap santrik ujian ajar pa kejingong try jogani ka parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok pati jimen koi dokter snoaka upa barapon baramansin bakon amen te ngayon yung paris-paris na kumain.
Nama di maris presya paro, lepas mi pengamalan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan ar pije. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kablai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Leying School bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong banakidao babonjat bon rukom kibala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadao kabala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang sho. Ki patba ki siu nokot barbor man ubna ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki batai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu parti kamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa ajar fulai nakleng singarong i songkhia ya kata ka parti but ni spem bangin poi bet chaka kata jinga LT jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure bat ki formalities ba haple nakleng ka parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan melim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap akajing pet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpenskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpenskem lani ke confirmation kadi ke wei ni ki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jong ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpenskem u bishop hakani ke kenti u archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ka sakramen ban khot yu men sim ba khot halor jang ki ka sakramen jing pen skem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban ye le ban long ud khot ba janai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang kilusim baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor kejelan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtian ini yang merekam Aga asam tere pernah melim ajar apa? Yes, sangat mudah. Yang skam pernah yang kiri baru berlaku hari jumlah kajian ini. Yang awal itu parutan buat baru menunjuk kepada tertentu. Pejom kiri baru kita mengenal ini bah. But always cry Jesus Christ, born on the way to blame. But the kind of power, never belongs to us. Nga Muslim brand Victor Dakini Kishabi, akan Khubor Yapi, Reverend Tobias Hanapenta, minta kasih atas santrik, ujian ajar kejinglong cerai, jangan ingat parish bonus Khubor, Shillong, kasih distrik, ringkat baru atihok bagi jimen koi bapak senoaka, upang, barapun, baramensin Khubor, amin. Te ilayong yung parish kumai. Nama di Paris Paro, Rapat, Mi, Pakamat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Janta Hills da kajing Kirshan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak bentar ki kentai bat senrang balasan ran lang ru kinongnya cycle bat diway. Hadin babaro ki basim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumju ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop ban lek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ki khusnam shiki bajab marathon ba kenthok ye uchan miki chermang ba poi ningkong baar laibat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat kini kenda jeng di tembu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo ipi u em kata ka strong willing power yo ipi u like nimhat sa tu ipi kamu mencua mah ipo dang pen em kan pi ni ipo dang sedang tudi em poi perkat piwa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak ki dang sen tentu mot le dem em gi ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda tak de how like nim hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah now by di hai le poi ki man poi di do poi of ni di en poi kaman sedang gi kuni bawa kwa ki eksperimen lani kwa ki umat lani em ki kaman mandamat kaman snya lani em poi lang bagi perlok yang ki lemah peer pressure lani em perlok di daw tarwa ki ha ni bijak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak kwa do poi wong ye di ki ulai ma Hakajan ni jong ka at penyau terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banit hang mombati kumshi benta ban penpau kejing ngolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer ban yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kablay pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Leying school bathamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki bala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da kajing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing kta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satya Pal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki batai ba ki perkat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan ka pentah ban yo ban le daga parti na kanu parti khamtam daga UDP namar ba kum ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom na ta mereka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti bat ni spem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni habet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hable naklen ka parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba ke Bajujia Man ke Laisnem, Haka Rukom Senchar Kadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki Samla Bat Kiri Rangba Jongkatei ke Parish. Ke Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sacrament jing penskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pensle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ya kani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang disaran kurang musim baru dibahas oleh Paris Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju berubah perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampen kamtian ini yang merekam harga absan terek pernah melim ajar apa Yes, karena benda yang skam karena benda yang dia baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Mengenai perwira, pawakan buat koro, menungkau kemudian terkendung. Perjumpa ini koro kibanilah banyuwi, bah kibanilah banyuwi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memenuhi jumlah. Berbalakal pawak, lagu berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Karngap minta kasih aku santrik ujian ajar kejingong try jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok pakai jimen koi bapak senoaka upah barapun baramensin bakun amin Te wilayah yang Paris kemai.
Nama di Paris Presse Paro, Propa, Mi, Pakamlat, Naret. Bat daki tu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu kan RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kablai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li Ying School bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Ulong banakidau babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kedau ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da kejing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ikjing trejing ta jang ki babon lakngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubenai ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang ki patba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapenno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni ko mutong simet hi kasembol ro kasitom nata mereka nongrem ro nimdan kumadam kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa ajar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti but ini Islam bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni habet bun ki prosedur bat ki formalities ba hablet na kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya keshuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Kershan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap akajing pet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ke way nikinyau teli ki sakramen balabo do jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kenti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ka terekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jingen bat ban yele ban long ut khot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Bala IT api yang bicara kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kerja nganten kamtian ini yang merekam Aga asam tere pernah beliau ajar apa? Yes, kanwa bunda. Yang skam kanwa yang kiri baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang awal itu, pakan buat baru, belum tahu berapa berkendali. Pejam kiri baru kita mina ini, Kibarilla but always cry Jesus Christ, born on the way to play, but the car power never belongs to us. Nga Muslim brand Victor Dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto bias hana penta minta kasiat santrik ujian ajar pa kejingong try jangan ingat parish bonus Khubor ke Shillong is kasih district ringkat kalau tihok bagi jimentoy bagi senoaka upah barapun baramensin Khubor amin te wilayah yang parish kumai. Nama di manis Indonesia paro, ropa, mi, pakamat, narit. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai syipon.
Halor ka thong bani kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan bani bentar ki kenthai bat shenrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat giwei. Habin babaro ki ba bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngot ko halor kajingma udrok, kumjo ya kajingma kabakta ya ubriw ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngob banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jingyarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya bon ki men sim briu ha ka perthei ha ka ni kasni la samru iki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jengdi kembuat lah. Ipi le tentulang ipi yo ipi u em kata strong willing power yo ipi u like nimhat saya tu ipi kamu mencua mah ipo dang pen em kan tu ni ipo dang sedang tu di empor perkat piwa yo penman adik ke ipi ni yo poi hidup pot wa ye de piu like ni te dau ye gitu rak ki nak tu dang sen tentu mo ledem em gi sekolah yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de how like ni hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nang kubai di pai le point di man po hidup po ni di en po kaman sedang gi kuni pha wa ki eksperimen lani wa ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em po lang bagi perlok yang kira mah peer pressure lani em perlok di daw tarwati ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wa hidup po wong ye di ki ulai mah Hakajan ni jong ka at penyau terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing ngolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan ar pije. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li ying school bathamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ye ki bor bapenyat ye ke MEECL banyai peteng ye ke jing penlip ye ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ke wai ru kedau ke bala pendeko ye ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satya Pal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre eladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jungi ki batai ba ki perkat seni ba khamtam ki leaders jungi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti nakanu ka parti khamtam daga UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrim ro yimdan kumadan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa orjar pulai naklen singarong i Shokya ya kata parti bat ngi sprem bangi poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ko pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen juga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kilyang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadai ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ka ni ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang museum baru dibahas oleh Paris peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimentor ketukaan dalam bagi dulu baju berubah perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngapen kamtiapi yang merekam harga asam tere pernah beliau ajar apa. Yes, karena benda yang sekarang karena yang kita baru berlaku hari ini telah dijadikan ini. Mengenai awal itu, pahaman luar baru, menunjukkan kepada kita dulu. Pejom ini baru kita nilai bagi bah kita nilai bagi. Berawal dari Yesus Kristus, Khubor membawa jumlah, berkali par, lalu berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi ngapit Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta minta kasih santrik ujian ajar kecilong try jangan ingat parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat kalau tihok bagi jimentoy berpersenoaka upang barapun baramensin Khubor amin Te wilayah yang paling stres kemai.
Nama di Malaysia Paro, Rokpa, Rukmi, Kamlan, Naret. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PC, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki sni poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas ni poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai Phi Baro Shakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau ke lan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li Ying School bathamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Umentri Rangba Ulong Banakida Babonjat Bon Rukom Kibala Pelong ya Khubor Bapenyat ya ke MEECL Banyai Peteng ya ke Jing Penlip ya ke Ding Elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kedau kabala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke Jing Penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla kilabo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujilio hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lat tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka sing san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka sing UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba kibakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat kibahi ngasem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti daga nu ka parti kamtam daga UDP namar ba kumbi tipi ni kum putong simet hi kasembol ro sitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini sprem bagi boy bet cara kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun kitiki prosedur bagi formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap aka jingpet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni ke jing keliang pada rangba ke baju jiaman ke laisnem, haka rukom senchar kadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpenskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpenskem lani ke confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sakramen balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ke jing Kristan jang kipat ublay hakani ke perthai. Hakaba ay ya ke sakramen jingpenskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya gani ka sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sakramen jing penskem ka terekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barang IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kerja ngapain kamci api yang merekam harga asam terih pernah melim ajar Al-Quran. Yang skam pernah yang kiri baru berlaku hari jumlah berjumlah punya. Yang away play, power kan buat baru, belum tahu berlaku berlaku. Berjumlah kiri baru dibandingkan bagi Kibarina but always cry Jesus Christ, born on the way to blame, but the kind of power never come to us. Now, Mother Brand Victor Dakini Kishabi, Napin Khubor Yapi, Reverend Branto Bias Hanapenta, Mentagasiat Sandrik, Jylla Meghalaya, Khubor Trai, Jogani Parish Paulus Khubor, Shillong, East Khubor District, Ringkat Arwah Tihok Pati Jimentoy, Persnoaka, Upang, Barapon, Baramensin Khubor, Amen. Te Layok yang Paris Kumai. Nama di Paris Presse Paro, Ropa, Mi, Pakamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing kersan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyasyem bentar ki kenthai bat senrang bat lasen ran lang ru kinong nya cycle bat giwei. Hadin babaro ki basyem bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngob banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drok de ka balak penyap ya bon ki mensim briu ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru iki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki cermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat kini kenda jeng di kembuat lah. Yepi le tentulang yepi yo yepi em kata ka strong willing power yo yepi like ni hat sa tu yepi kamu mencua mah po dang pen em kan tu ni po dang sedang tu di em po perkat piwa yo pen adik kai pi ni yo po pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak tu dang sen tentu mot ledem em gi sekolah yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba ci sen udah tak de how like ni hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nong sebai di pai le poi ki man poi di do poi o ni di en poi kaman sedang gi tu ni bahawa kuat ki eksperimen lani kuat ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em poi lang bagi perlok yang kira mah peer pressure lani em perlok di daw tarwagi ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni ti daw ni kejak kuat do poi wong ye di ki ulai mah. Hakajan ni jong ka at penyau terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing ngolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka komputer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakathup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sngi kilong. Lipding electric kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Leying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ke wairu ke daw ke balapendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa wajar pemain naklen singarong i Shongkia ya kata ka parti but ni sprem bangin poi bet chaka kata jinga LT jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni habet bun ki prosedur bat ki formalities ba hable naklen ka parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskhem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kilyang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang disyarat kurang kimusim baru dibahas oleh Paris peringkat baru Khubor District di kamar bagi jingcor ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kerja ngampen kamtiapi yang merekam harga asam perik pernah beli hajar apa Yes, kanwa bunda. Yang skam pernah yang kiri baru berlaku hari jumlah kajian ini. Yang away play, power control karo, unung power control tertentu. Pejom kiri baru kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berkali power nadu kewujudkan. nga Mother Brand Victor dakini kishabi ngapin Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasiat santrik Jylla Meghalaya kejingong try jogani ka parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimen toy bersno aka upang barapun baramensin bakun amin te ngayon yung paris-paris kumay.
Nama di Paris Presse Paro, Rapat, Mi, Kamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khar ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Lainer. Li ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Ulong banakidau babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kedau ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da kejing pelip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ikjing trejing ta jang ki babon lakngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barabor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang ki patba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kumbi tip hi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro nimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa orjar pulai nakalen singarong i songkhia ya kata parti but ini sprem bangin poi bet chaka kata jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni habet bun ki prosedur bat ki formalities ba hablet nakalen juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
kipat riunget Katolik na keleng kisnong kibanagatan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Katolik hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpenskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish ka sakramen jingpenskem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sakramen balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sakramen jingpenskem u bishop hakani ka kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sakramen jing penskem ka terekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long ut khot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Kecil di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor Kecil bang Shillong. Ngalor kita ngampin kamtiapi yang merekam agak sampai pernah beli ajar apa? Yes, sangat mudah. Yang skam adalah yang kini baru berlaku hari jumlah jumlah ini. Yang awal ini, pahaman buat baru, belum tahu berapa tertentu. Ujung kini baru kibanilah menjadi Kibanilah menjadi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berkali kali nadu berwujud. Nga Mozart brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto bias hana penta mentagasiat santrik Jylla Meghalaya kejingong try jogani ka parish Paulus Khubor ka Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimentoy ka snoaka upang barapon baramansin Khubor amen te ngayon yung paris-paris kumay. Nama di paris-paris paro rapa mi pakaman naret bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ke marathon lawan banyasyem bentar ki kentai bat senrang bat lasen ran lang ru kinong nyak cycle bat kiway. Hadin babaro ki basyem bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngot ko halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka balak penyap ya bon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jing di kumbuat dah. Dia pilih tentulang ipi yo yepi em kata strong winning power yo yepi like ni hat saya tu ipi kamu mencuba mah ipo dang pen em kan tu ni ipo dang sedang tu di empor perkat piwa yo penman adik ke ipi ni yo poi hidup pot wa ye de piu like ni te dau ye gitu ke ki nak tu dang sen tentu mot dedem em di sekolah yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de how like ni hati pi kini ke addiction tak kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nong sebai di hai le poi di man poi hidup poi ni di en poi kaman sedang gi kuni pihak wa aku eksperimen lani wa aku umat lani em di kaman mandamat kaman senya lani em poi yang bagi perlok yang kira mah peer pressure lani em perlok di dawi terwagi hak ni kejak mat senya kaman senya bang ha ni te daw ni kejak wa hidup poi wong ye di kulai mah Hakajan ni jong ka at penyau terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing ngolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubanai yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khar ar pije. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arbenai. Kablay pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ye ki bor bapenya ye ke MEECL banyai peteng ye ke jing penlip ye ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ke wairu kedaw ke bala pendeko ye ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayero ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jungi ki batai ba ki perkat seni ba khamtam ki leaders jungi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba community bi ni ko mu kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrim ro yimdan ku badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti bat ni sprem bangin poi bet chaka taka jinga inti jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni habet bun ki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen jong parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Khadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ka ni ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang disaran kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngapen kamtiapi yang merekam harga asam perik pernah beliau hajar apa Yes, sangat mudah. Yang sekarang pernah yang kini baru berlaku hari jumpa hari jumpa ini. Yang away play, pagan buat baru, menungkau bermain tertentu. Pejom kini baru kibanilah begini, bah kibanilah begini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumpa. Berbalakal Khubor, nadu berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentakasiat santrik ujian ajar pa kecingong try jogani ka parish Paulus Khubor ka Shillong is kasih district ringkat baru atihok pa kecimentoy pa personaka upang barapon para mensin bakon amen te ngayon yung paris-paris kumay.
Nama di Maris Presya Paro, Mekah, Kami, Kamlan, Naret. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PC, adu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Khuble phi baro syakathup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Li ying school bathamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Umentri rangba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL ban yai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba kiba kershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat kiba hingasem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti daka nu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini sistem bagi boy bet cakap kata jinga LT jungi te berkawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun tiki prosedur bagi formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kesyuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Kershan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakathan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap akajing pet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar kadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sakramen balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ke jing Kristan jang kipat ublay hakani ke perthai. Hakaba ay ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ka terekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long ut khot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang kilusim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor kejelan bang Shillong. Ngalor kerja nganten kamciapi yang merekam Aga asam pada penabung lim hajar apa? Yes, kan waktu yang skam pada ya kiri baru itu hari jumpa juga punya. Yang away play, pakai buat baru, belum tahu berapa berapa Pejom kiri baru kita nila bagi Kibarilla but always cry Jesus Christ, born on the way to play, but the car power never come to us. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi, Napin Khubor Yapi, Reverend Branto Bias Hanapenta, Mentagasiat Sandrik, Jylla Meghalaya, Kejingong Try, Jokanika Parish Paulus Khubor, Shillong, East Khubor District, Ringkat Arwa Tihok Paki Jimentoy, Snoaka, Upang, Barapon, Baramensin Khubor, Amen. Te Ilayong yung Paris Kumay. Nama di Paris Presse Paro, Ropa, Mi, Pakamlat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Mariam Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakani ke marathon lawan banyak bentar ki kentai bat senrang balasan ran lang ru kinongnya cycle bat diway. Hadirin babaro ki basim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngotu halor kajing ma udrok, kumju ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop ban lek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drok de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi rasamru iki khusnam shiki bajab marathon ba kenthok ye uchan miki chermang ba poi ningkong baar laibat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtam mah kini gua ngat kini kini kenda jing di kembu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo ipi u em kata strong willing power yo give you like nim hat sa ko ipi kamu menchua mo ipo dang pen em kan pi ni ipo dang sedang tudi empor perkat piwa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te daw ye gitu ki nak ko dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda tak the app how like nim hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini down now by di hai le poi di man poi di do poi of ni di en poi kaman sedang gi kuni bawa kwa ki eksperimen leni kwa ki umat leni em di kaman mandamat kaman snya leni em poling bagi perlok yang kira mah peer pressure jadi em perlok di daw terwagi hak ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni ti daw ni kejak kwa do put wong ye di ki ulai mah. Hakajan mi jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala shap nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka arpusan terik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ye kamet jongka.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Kajing mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kablay pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki bala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da kajing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang syo. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lag tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba uda thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u.
Kirang ba ki bekersaan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti na kanu parti khamtam daka UDP namar ba kumbi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom na ta ka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka Kunti mentah hobli sa ajar pulai naklen singarong i Songkhia ya kata ka parti but ni spem bangin boy bit sa kata jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ka pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure bat ki formalities ba hable naklen sa parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli Kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki samla bat kiri Rangba jongkatei ke Parish. Ke Sacrament Jingpinskem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang kani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki Ka Sacrament Jing Pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disara kurang kilusim baru kibaha kami ke Paris. Ringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampin kamtiapi yang menekan harga sampai benar benar ajar apa. Yes, karena benda yang skam karena benda yang kiri baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang kami beri kau kenal kau, menungkau kemudian berketemu. Pejumpa ini kau dibina menjadi bah dibina menjadi. Berawai kerana Yesus Kristus pun memperway jumlah, berkali Khubor lagu berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta minta kasih aku santrik Jylla Meghalaya kejingong try jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimentoy berpersenoaka upang barapun baramensin bakun amin te ngayon yung paris-paris na kumain.
Nama di maris Malaysia paro Rapat Mi Pakamat Naret Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shibon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba u konrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Ulong banakida babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kedau ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubenai ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang ki patba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kebalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kesur kelekin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kasitom nata preka nongrem ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa orjar supply naklen singarong i songkhia ya kata parti but ini sprem bangin poi bet chaka kata jinga inti jungi te bakawai berposta kambe ko pasuk ni habet bun tiki procedure bat ki formalities ba hable naklen jong parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya keshuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakatan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Katolik hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ka way nikinyau tali ki sakramen balabu do jisu na kebenta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai hakaba ai ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kenti u archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ka sakramen ban khot yo mensi makhot halor jang ki ka sakramen jing pen scam ka trekam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne scam ha ka jing en bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Bala IT api yang disaran kurang musim baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbutol ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Nalor kata ngampun kamtian ini yang merekam agak sampai pernah beliau ajar apa? Yes, karena benda yang skam karena yang kiri baru berlaku hari ini telah berjumpa ini. Yang awal itu pakai buat baru menunggu berkatulu. Berjumpa ini baru kita nilai ini bah kibarina ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah, berkali par nado berwujud. Nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto bias hana penta minta kasih aku santrik ujian ajar pa kecingong try jangan ingat parish bonus Khubor ke Shillong is kasih district ringkat baru akihok bagi jimen toy ke Snoaka upah baru pun baru mensin Khubor amin te ngayong yung parish kumai. Nama di manis presya paro, nampak mi pengamalan naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak syem bentar ki kentai bat senrang bat lasen ran lang ru kinong nya cycle bat kiway. Hadin babaro ki basyem bentar kila poilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngot ko halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki Shillong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat kini kini kenda jengdi kembu ai dah. Dia pilih tentulang ipi yo YPU em kata strong winning power yo YPU like ni ha sa thoi pi kamu menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkat piwa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak ko dang sen tentu mo le dem em ni sekolah yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de how like ni hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah now by di hai le poi ki man poi di do poi o community and poi kaman sedang gi kuni bah wa eksperimen lani wa ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em poi lang bagi perlok yang kira mau peer pressure jadi em perlok di daw tarwagi ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wa do poi wong ye di ki ulai ma Hakajan ni jong ka at penyaw terik ujiliu kiseng bahalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing ngolem ye kathei samla kabala sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka at pusanterik mentau banai jiliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka at pun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, adu kan ar pije. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Lainnya. Le ying skul bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ya kibor bapenya ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hagi kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying skul bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katei ke skul. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penok senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying skul bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke skul da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produce some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk zumi ki lak batai ba ki lak perkhat seni ba kamtam ki leaders zumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kum ni tipi ni kum kutong simet hi ka simbol ro sitom na ta deka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka Kenti mentah oleh setiap ajar lain. Nak kalian sengarang lagi Songkia, ya kata ke parti, bat bangin Islam bangin boy bet cakap kata jingat inti jungi. Te bat kawai berpoista kembali ke pasuk ni hablet pun kita prosedur bat ki formalities bah hablet nak kalian ke parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapins kem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Kershan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakni Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jingpins kem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pedyang kani ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jingpins kem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban ye le ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disaran kurang kilusim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentoy ketumkaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampun kamtian ini yang merekam harga asam perik penabung lim ajar Al-Quran. Yang skam berlaku yang kini baru berlaku hari jumlah berjumlah ini. Yang kami beli, kau kenal baru, menungkau berkene berkendul. Berjumlah baru kibanilah banyuni, kibanilah banyuni. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memenuhi jumlah. Berkala Khubor lagu berwujud. Nga amusar brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta minta kasih aku santrik ujian ajar pa kejingong try jangan ingat parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru tihok pakai jimen kau dapat senoaka upah balapun balamensin bakun amin te ngayong yung paris-paris kumain.
Nama Biman Indonesia Paro, Ropa, Kami, Kamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Playing school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba u konrat ke sangma ulakentui ki pat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong banakidao babonjat bon rukom kibala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kedau kebala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ik jing tre jing ta jang kibabon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo kiba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lag tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi ki labatai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daga parti nakanu ka parti kamtam daga UDP namar ba community bhi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro yimdan kumadam kiwi parti hendai hakani ga kenti menta hobli sa orjar pulai naklem singarong i songkhia ya kata parti but ni spem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ga pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure bat ki formalities ba haple nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiban nakatan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem haka rukom senchar khadar kabalang Katolik hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish ke sakramen jingpinskem lani ke confirmation kadi ka way nikinyau tali ki sakramen balabu do jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai hakaba ai ya ke sakramen jingpinskem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle ya ke Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpniang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kerja nganten kamciapi yang merekam Aga Afsan Tere Pernah Melim Hajar Al-Quran Yes, kanwa bunda. Yang skam kanwa bunda yang kiri baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang away play, power dan buat baru, unung tahu play terkait dulu. Pejom kiri baru kita nila menjadi bah Kibalimlah ini. Berawai kerai Yesus Kristus, Khubor memawai jumlah, berkali Khubor lagu berwujud. Nga Muslim brand Victor Dakini Kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto Bias Hana Penta minta kasih aku santrik ujian ajar pa kecingong try jangan ingat parish Paulus Khubor ke Shillong is kasih district ringkat baru tihok pakai jimen toy ke Snoaka upang barapun baramensin Khubor amin pe wilayah yang parish kemai. Nama di Paris Paro, Rapa, Mi, Kamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya ke bala sedang nalat college bat penkut pat Mission Compound Jowai. Hakane ke marathon lawan banyak syem bentar ki kentai bat senrang bat lasen ran lang ru kinongnya cycle bat giway. Hadin babaro ki bat syem bentar kila poilot Mission Compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ai ke jing pensngotu halor ke jingma udrok, kumju ya ke jingma ke bakta ya ubreu ubadi, lem ke yeng kesem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya ki balangop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ke bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki Shillong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu ong kamtan mai kini gura ngat gini ga kini kenda jing di tembu ai la. Di pile tentu lang ipi yo YPU em ga ta strong winning power yo YPU like nim ha sa thoi pi kam menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por poi perkhat pi wa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te daw ye gitu ra ki na ki dang sen tentu mo le dem em ni ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba chisin woda ta de how like nim hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment then it down no by the ni hai le poi ki man poi di do poi o community and poi kaman sedang gi tu ni bah wa eksperimen le ni wa ki umat le ni em di kaman mandamat kaman snya le ni em poi lang bagi perlok yang ki mo peer pressure le em perlok di daw terwagi ha ni kejak mat yang kaman snya bang ha ni tu daw ni kejak wa do poi wong ye di ki ulai ma Hakajan mi jong ka arpnyal terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabla sha pnyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpu santerik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khnai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakathup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakmut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubana ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapen kre iladi ban airing hak election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapen pau ba uda thrang ban rung dukot hakaseng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung hakaseng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi Jylla batai ba Jylla perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba kumbi tip hi ni kum kutong simet hi ka simbol ro sitom na ta ka nongrim ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah homli sa orjar pulai naklen sungarong i songkhia ya kata ka parti bat ni sprem bang poi bet chaka ta jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen sunga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskhem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kita ngampen kamtian ini yang merekam harga asam perik penabung beliau ajar apa yang skam berlaku yang kiri baru berlaku hari jin telah kejadian ini. Yang away play, power control karo, belum tahu kerana terkait dulu. Pejom kiri karo kibanila ini, bah kibanila ini. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah, berbalakal power, nado berwujud. Nga Mother Brand Victor Dakini Kishabi Napin Khubor Yapi Reverend Tobias Hanapenta Mentakasiat Santrik Jylla Meghalaya Kajingong Try Jokani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat Baru Tihok Baki Jimentoy Persnoaka Upang Barapun Baramensin Bakun Amen Te ngayon yung paris-paris kumay.
Nama di maris presi paro, nampak kami penghamlan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khar RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai. Kublai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Lainer. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi.
Umentri rangba uloong banakidao babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kadao ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauba mauprem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini spem bagi boy bit chaka taka jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ka pasuk ni hablet bun tiki procedure baki formalities ba hablet nakalian ka parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Binrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Kirshan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakathan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap aka jingpet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni ke jing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpenskem ya ki samla bat kiri rangba jongkatei ke parish. Ke sakramen jingpenskem lani ke confirmation kadai ke wei neki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpenskem u bishop hakani ke kenti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya ni ka sakramen ban khot yu men si makhot halor jang ki ka sakramen jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban ye le ban long ud khot ba janai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kita nganten kamtiapi yang merekam agak sampai penabung lim ajar Yes, kanwa punda. Yang skam kanwa pula ya kiri baru berlaku hari jumpa berjumpa ini. Yang kawai le, kau tengok baru, unung kau berkeng berketemu. Berjumpa ini baru kita nila berjumpa, bah kita nila berjumpa. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengalami jumpa. Berkali Khubor lagu berwujud. Nga Amosan Brand Victor Dakini Kishapi Nakan Khubor Yapi Reverend Branto Bias Hanapenta Mentagasi Aku Sandrik Ujun Arajam Kejingong Try Jangan ingat Parish Bonus Khubor Shillong Is Kasihir District Ringkat Baru Tihok Bagi Jimen Koi Bapak Senohaka Bukpan Barukun Barumensin Bakun Amin Te ngayong yung paris-paris kumay. Nama di paris-paris paro, kenapa kami pengamalan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing kershan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak bentar ki kenthei bat senrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat diwei. Hadin babaro ki basim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumju ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngob banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drok de ka balak penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam ki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki cermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu ong kamtam ma kini gura ngat kini kenda jing di kembu ai dah. Ye pile tentulang ye pi yo ye pi u em kata ka strong willing power yo give you like nim ha sa ko pi kam menchua mo e podang pen em kan pi ni e podang sedang tudi em poi perkhat piwa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu ra ki nak ko dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda tak de how like nim hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan itu down now by di hai le point man point hidup point ni di em point kaman sedang gi kuni bahawa kuat eksperimen leni kuat umat leni em di kaman mandamat kaman senya leni em polling bagi perlok yang kira mah peer pressure leni em perlok di dawi terwaki hak ni kejak mat senya kaman senya bang ha ni te daw ni kejak kuat hidup put wong ye di kulai mah. Hakajan mi jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala shap nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka arpusan terik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka komputer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, adu kan ar piche. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakathup Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ka sngi kilong. Lipding electric kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke electric hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ka MEECL banyai peteng ya ka jing penlip ya ka ding electric ha ka Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ka wairu ka daw ka balapendeko ya ka MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da ka jing penlip kha bat bon kenta ha ka shisngi ka MEECL pat ka sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakmut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubana ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ka ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong ya kini ka ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ka Jaka ulano jingerap ya kini ka school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kakenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan iga pentah ban yo ban le daga parti nakanu ko parti kamtam daga UDP namar ba kum bi tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakaniga Kenti mentah homil sa wajar pemain naklen sungarong i Shongkia ya kata parti bat ngini sprem bangin poi bet chaka kata jinga inti jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun tiki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen sunga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskhem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway bapedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yaine skem ha ka jingen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang musim baru dibahas oleh Paris peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kata ngampen kamtian ini yang merekam harga asam terik pernah beliau ajar apa yang skam pernah yang kiri baru kalau itu hari jumlah kejadian ini, mengenai perwujudan bahagian luar baru, menunggu berleng terkendali. Pejom ini baru kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memperwai jumlah, berkali bah lalu berwujud. Nga Mother Brand Victor Dakini Kishabi Akan Khubor Yapi Reverend Tobias Hanapenta Mentakasiat Sandrik Ujel Arajampa Kejingong Try Jogani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat Baru Atihok Bagi Jimentoy Bapak Senoaka Upang Barapun Baramensin Khubor Amin Pe ngayon yung paris-paris na kumain.
Nama di Paris Press Paro, Ropa, Kami, Kamlat, Naret. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Khuble phi baro syakathup Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke Parish St. Paul's Parish Laimere. Li Ying School bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla Sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajing lip kha ke elektrik hakini kisngi.
Menteri Rangba Uloong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL ban yai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri paitba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing kta jang ki babon lak ngut ki paitba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dolbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka sing san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla ban rung haka sing UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti daka nu ka parti kamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum putong simet hi kasembol ro sitom nata preka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini spem bagi boy bit cara kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni habet bun tiki prosedur bagi formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri.
Kipat riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakathan milim khat armer, lat jem, maukan bat apa Shillong, kibahap aka jingpet jingkmi ke St. Paul's Parish, kilawan ban sakhi yakni ke jing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesengi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpenskem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpenskem lani ke confirmation kadi ke way niki nyau teli ki sakramen balabu do Jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jong ki pat ublei hakani ke perthai. Hakaba ai ya ke sakramen jingpenskem u bishop hakani ke kenti u Archbishop Upensle ya ke Shillong mat jeng gitu ki badai ban yo da ke umpniang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ke kli jeng iwe pa iwe ba pediang ya ke ni ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jeng ki ke sakramen jing penskem ke terekam ha ke jing Kristan ban ai ke jing shlur ke jing yai ne skem ha ke jing ngen bat ban ye le ban long ud khot bajanai ha ke balang bat ha ke imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang bicara kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketumkaan dalam bagi dulu baju Khubor kejelan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtiapi yang merekam harga asam terih penabung lim hajar apa Sangat mudah. Yang skam berlaku ya kiri baru berlaku hari jumpa berjumpa ini. Yang away play, pahaman buat baru, unung tahu berkene berketemu. Berjumpa baru kibanilah berjumpa, bah kibanilah berjumpa. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumpa. Berbalakal Khubor nadu berwujud. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi Nakan Khubor Yapi Reverend Branto Bias Hanapenta Mentagasi Aku Sandrik Ujian Arajar Pak Kecilong Try Jokan Ika Parish Paulus Khubor Shillong Is Kasihir District Ringkat Arwah Tihok Paki Jimen Koi Jokan Senoaka Upang Barapun Baramensin Bakun Amin Te ngayong yung paris-paris kumay. Nama di paris-paris paro, nampak mi pengamalan narik. Bat dakitu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan baneshim bentar ki kenthei bat shenrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat kiwei. Hadin babaro ki bashim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngot ko halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka balak penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangkiu suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jing di pembuat lah. Dia pilih tentulang ipi yo ye pi em kata strong winning power yo ye pi like nim hat sa thôi pi kamu mencuba mah po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em po perkat pi wa yo pen adik kai pi ni yo po pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak ko dang sen tentu mot ledem em gi ko la yo hab ong meki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de how like nim hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan itu down now by di pai le point di man po di do po community and po kaman sedang gi tu ni pihak wa ki eksperimen lani wa ki umat lani em di kaman mandamat kaman snya lani em po lang bagi perlok yang ki mah peer pressure lani em perlok di daw tarwagi ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wa do po wong ye di ki ulai ma Hakajan ni jangka arpanyal terik ujiliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing snolem ye kathei samla kabala sharp nyap dusmon halau samla jangka nadu ubana yayong henry min haka arpusan terik mentau banai jiliu lalap ye kamet jangka bar hakasngi kababot kata ka arpun riu terik latep don buram no ye kamet jangka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Kajin mu jong kale ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiar dor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubana ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner. The St. Anthony's High Secondary School Shillong, Nekasking Karpu Kandai Ujilio ar Hajar Arpoar, Klapen Khubor Miki Kenaki by Yobat Eki Rang Bashakamat Haka SSLC, but HSSLC exam ar Hajar Arpoar. Kumban chupen kan mau ke St. Anthony's High Secondary School klayo ban say katan riong wat ki kena ki babat ikini ki kerdan hakine ki arteli ki exam sawut hak SSLC kata ke kerdan ke baar ke bakat rio bakat pra bat ke bakat kendai lain ngut hak HSSLC art stream kata hak kerdan ke balai basaw bat bapra henriong ngut hak commerce stream kata hak kerdan ke baningkong basaw basan The St. Anthony's High Secondary School Shillong, Nekasking Karpu Kandai Ujilio ar Hajar Arpoar, Klapen Khubor Miki Kenna ki ba yobat eki rang bashakamat hak SSLC, but HSSLC exam ar Hajar Arpoar. Kumban chupen kan mau, ke St. Anthony's High Secondary School klayo ban say katan riong wat ki kenna ki babat ikini ki kerdan hakine ki arteli ki exam. Sawut hak SSLC kata ke kerdan ke baar, ke bakat rio, bakat pra, bat ke bakat kendai. Lain ngut hak HSSLC art stream, kata hak kerdan ke balai, basaw bat bapra. Henrio ngut hak commerce stream, kata hak kerdan ke baningkong, basaw, basan, bapra, bat ar ngut ki bayo bat hak kerdan ke bashipo. Bat lain ngut hak science stream, kata hak kerdan basan, bahnyo bat bapra. Lapan Khubor kini ki kenna du principal ke school Ifada Anthony Karkongor, badu du vice principal ke school Ifada Anthony Walang. Haka jiadon lang bat jing sakhi de ki kimi ki pa jo kini ki kenna ki no hikai bat ki kenna jong katei ke school. Lapan shong shit sho ya katei ke sngi da ka jing shad bat jing ruai ne ki kenna katei ke school. Habai jing kran de ki kattu kat ningut ki kenna ki ba yo bat ikini ki kerdan kila ya ro ya ka jing tre shitom jo ki no hikai. Kila ai jing modru iki para kenna beki deban logi ba minot ba tre shitom ban don kamon ba scam but ban shania ha uble ban yok he yuni uso ka jing job. Parents and my fellow Anthonians, first of all I would like to thank God the Almighty who had blessed me such that I can stand here before you today. I would like to thank the school for organizing this beautiful program. My gratitude goes to all the teachers
who have taught, guided, and motivated me in my journey here in St. Anthony's High Secondary School. Special thanks goes to the teachers who have taught me in class 10. Friends, we all are youngsters now, and at this age, we may be carried away by certain emotions and thoughts which might lead us to the wrong way and also distract us from our Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakathup Khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ka sngi kilong. Lipding electric kha nagidaw kelan. Yo pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke electric hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ka jing penlip ya ka ding electric ha ka Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ka wairu ka daw ka balapendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ka jing penlip kha bat bon kenta ha ka shisngi ke MEECL pat ka sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang sho. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ka ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratarik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerapan penurlong ya kini ka ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ka Jaka ulano jingerap ya kini ka school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured
5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai shaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba uda thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kakenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka perintah ban yo ban le daka parti nakanu ka parti khamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kasitom nata mereka nongrem ro yimdan kumadam kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah homli sa orjar pulai naklen sungarong i songkhia ya kata parti bat ni sprem bangin poi bet chaka kata jinga inti jungi te bakawai berposta kambe ga pasuk ni habet bun kitiki prosedur bat ki formalities ba hable na kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Kershanlang Kharpuri. Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan milim khat armer lat jem maukhan bat Upper Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kajing kiliang pada rangba kabajujia man kalai snem hakarukom senchar khadar kabalang Catholic hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sacrament jingpins kem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ka parish ka sacrament jingpins kem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jingpins kem u bishop hakani ka kinti u Archbishop upinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pins kem ka trikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long ut khot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampin kamtiapi yang merekam harga asam terik pernah beli ajar apa? Yes, sangat mudah. Yang skema adalah yang kini baru berlaku hari ini telah dijadikan ini. Yang awal itu, pahaman luar baru, menunjukkan kepentingan. Pejom ini baru kibanilah ini, kibanilah ini. Berawal dari Yesus Kristus, Khubor mengambil jumlah, berkali par, nado berwujud.
Dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentangasiat pesantren Jylla Meghalaya kejingong try jangan ingat parish Paulus Khubor ke Shillong is kasih district ringkat baru akihok bagi jimentoy bagi senoaka upang barapun baramansin bakun amin te ngayo yang parish kumai. Nama di Paris Paro, Rapat, Kami, Pakamlan, Narit. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Kajin mu jom kale ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai.
phi baro shakathup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding electric kha nagidao kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ye ki bor bapenyat ye ke MEECL banyai peteng ye ke jing penlip ye ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadao ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing pelip kha bat bun kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some, breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki batai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti na kanu parti kamtam daga UDP namar ba kumbi ki tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah holi sa orjar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti but ni spem bangin boy bit chaka kata jinga LP jungi te bakawai
berpois dah kembali ke besok ni habis pun kita pun lagi prosedur bagi formalities dah habis nak kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli Kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kesyuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jingkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi Yakni Kajing Kiliang Pada Rangba ke Bajujia Man ke Laisnem, Haka Rukom Senchar Kadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sakramen Jingpinskem, ya ki Samla Bat Kiri Rangba Jongkatei ke Parish. Ke Sakramen Jingpinskem, lani ke confirmation kadi kawai nikinyau teli ki sakramen balabu do jisu na ke benta ban penjanai ke jing Kristan jang ki pat ublei hakani ke perthai hakaba ai ke sakramen jing penskem u bishop hakani ke kenti u archbishop u pensle ke Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ke umpniang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ke kli jang iwei pa iwei ba pediang ye ke sakramen ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ke sakramen jing penskem ke terikam ha ke jing Kristan ban ai ke jing shlur ke jing yai ne skem ha ke jing en bat ban ye le ban long udkhot bajanai ha ke balang bat ha ke lang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disyarat kurang museum baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtiapi yang merekam harga asam terik pernah beliau hajar apa Yes, karena benda yang skam karena benda yang kiai baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang kawai itu pau dan luar baru menungkau berkendeng berkendeng. Pejom kiai baru dibina bagi bah dibina bagi. Berawai kerai Yesus Kristus pun memperwai jumlah. Berkalakan pau lagu berwujud. nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Karngap minta kasih aku santrik ujian ajar kecilong try jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru tihok bagi jimen koi berperseno aga upah barapun baramensin bakun amin pe wilayah yang Paris kemai. Nama di Paris Press paro rampa mi pekamlan naret bat dakitu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da ka jing kersan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong ka jing Maria Marathon ya ka bala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak bentar ki kenthai bat senrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat kiway. Hadin babaro ki basim benta kila poilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay ka jing pensngoto halor ka jingma udrok, kumjo ya ka jingma ka bakta ya ubre ubadi, lem ka yeng kasem bat ka imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ka rukom trekam ka MCSWA bakala kentu ya ki balangop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jingyarap da ka jing penbor ne jing khot ki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka balak penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam ki bajab marathon ba kenthop ya uchan mi ki cermang ba poining kong baar laibat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakaliang ki shinrang bat nakaliang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ka arlang ki suciang. Kamu ong kamtam ma kini gura ngat gani ga kini kinda jing di kumbu ai la ye pile tentulang ye pi yo ye pi u em ga ta strong winning power yo ye pi u like nim ha sa thoi pi kamu menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkhat pi wa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu ra ki nak ko dang sen tentu mo le dem em ni sekolah yo hab ong maki say no to drugs and yes to life ni ba ci sen udah tak de how like ni hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nong sebai ni pai le poi ki man poi ki do poi offer ni ki en poi kaman sedang gi tu ni pihak wa ki eksperimen le ni wa ki umat le ni em ki kaman mandamat kaman snya le ni em poi lang bagi perlu yang ki mo peer pressure le em perlu ki di daw tarwagi ha ni kijak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kijak wa do poi wong ye di ki ulai ma Hakajan ni jong ka arpnyal terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong shnong ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala shap nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpu santerik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li ying school bethamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lalak banjir kerteng watang ke wairu ke dau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take. Kabajujia man ka laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Catholic. Hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskhem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ka parish. Ka Sacrament Jingpinskhem lani ka confirmation kade ka way ni ki nyau tali ki Sacrament balabo do Jisu na ka benta ban penjana ya ke jing Kristan jong ki pat ublay hakani ka perthai. Hakaba ay ya ke Sacrament Jingpinskhem u bishop hakani ka kinti u Archbishop Upensle ya ke Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang. Tena kaliang jungi ngishim kya ya kane ngiwan mang complain how this ti. Teka ka bangakwa ban keren lengba jang ne gasngi. Ka jing susi bat ka jing su diaw. Yang ikum kaseng balang kumjur khamtam ya phigi paj ba mo. Kisneu diaw ba play. Nakaliang une audisi ngi keren no dalong kamnon mo ngin keren ba jang ne. Nakaliang une audisi uwan rong haka kamrau pa be ngi rong ondang la rong ususyong tan san minit tak ar minit lai minit kwa Kitrai jaka ne kithan dan nong tulo bat na khongwing rong hilik haring kada ka jing senran lang karibhoy youth development and social organization klalet ban kendoi deputy commissioner karibhoy district u arpit upadhaya haring kada ka baairu ya ka dorkhas saka apu pratri gujellio ban ujor lor ka jingle don bor jokoi ka company na Assam ka Indradhanush Gas Grid Limited lane ka IGGL company Lakenno bakati ka company ka balawan ban jurip bat bu dak jubor ki jaka ki puta jikinong shongshno na ka benta ban penyatling bana po ki jaka jumki yo pipe gas subawan ling bana Assam uban samling bana ki shnong ki bamar khaput bat ka Assam kum ka shnong rong hilik khongwing terter nagi kattu ka nitali ki shnong joka than dan bat ka ban mi ki benta joka shnong maubri
ka kweng bat kum ta ter ban pen poiling ba ka jantia banang te ketika pipeline pat kan pe shedu silchar habakran chiklat pathai Khubor uba Arnold Sinkliu presiden ka RBYDSO ulaya thu ba ka jing tmu hi ka jong ka sengring kat bat ki trai jaka ban wan ya kendo deputy commissioner kadina ka bentaban pen sngo pen sngap iki jing e ki ba ki te ki trai jaka ki shem henre ka bas sngo si ka long bu deputy commissioner uklem tre ban sngap pen ko de ka jing batai jong ki halor ka te bat ulami jendat ka ba ai daw bu don ka jing lang bakir ki bat ula pha pa do additional deputy commissioner uba rabor lang kharbi q Ni gum kita jaka ni persyajur banwan kini ke pipeline nomor kini ke company shua banwan ru yang iklan panjing bidayar em dan ni keliru mun ya shna kini ke pipeline mun ra lenti ni kum no klem jubab bayar em dan ni keliru bun sen ru klem jubab mun le ayu kini ke lan balik ki wan survey kini klan klem jubab bad hadu men tata dan ni kwa ya kren ru klem jubab tengi la ka pentar jungi tingla du bun bad ka pentar ru ngi pay da karam kasya bad nalor bangi pay na karam kasya maki kiai da kata ka jaka ada ngidu ladangi du kata ka pontor ngingin bam ka ingi ki babik nyim don kam ngin don jam sama ki company nengingin bam ka kisau maki kisau kat no handra hadu mentangi sam yo jing tip ngisa ka umdum ta hakane ka jiwan jongni pipeline te kumba Shillong ru rong ba snong barin te katno ka jing tip jong pi halor ka jiwan jongni ka company ni pipeline na ka jaka ki Shillong jong lihat ka pai alor kan ka cingkeli ka cungthi te kat kum ka jingyo jingtip ka junga hagapor bangalong rumba snong te shwa ban survey ila pha ka we ka chithi ba in don rengkat bat ki te ha ka to ka si ngala lek pen i ha gitu ki kita ki penthor lan ki per ki ba ki kerteng jong kita ki try jaka te ha ka sin ka baar baki wan survey ngalaong ya isar pi kan dia te ha to kalong masar ba pi pentip tang ya nga henre nga klem la ban pentip ya gitu ki try jaka hato ki sha hi nga keli ya ki te ong penban ya nga ba katangin pensiu ya kador i ong kumta katangin pensiu ya kador bat kumbaong meneru ngala ya kren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bangaya kendu biang ya iba ngakeli tek kat no sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei ong ba ya kata tingim patla benrai namar ngihap keli shwa napo revenue banang bentak itu kijing tung kijing tap ngihap ban keli shwa napo horticulture but agriculture iong kumta te haga jinsha shua bantre ja ketika ka pipeline kane ka teka company lade ban pendep shua ya baro ki jing don kam lade ban pensung thu shua yangi ki trai jaka henre hadu menta om don kata ka jing pensung thu yangi ki paiba halor kane bangidon kata ka jing umdum ha ka jing perkhat ka jungi menno kata ka jing keren jong pi ba kita ki company ba kiwan ba kumba pi om ne ba kilawan ban ya keren ya kata ban pendek ba kilai keren ita ka dor jaka te kadi menno usnami yu kata naduk menno kata kala bande ha usnem arhyar arpau shwa ban wan ka lokdang mat ite kisnam kala don empat ka jing khot ikini ki nong snong kini ki ban lum ban lang lani na kaling ki por district la jon em ban ya keren ba ki nong snong kini khantam ki trai jaka la jon em kata em om don wat yang ngau rong ba chunung ru ki kham khot ra yang ngiat la ron tai ni upai ron lang bana une upai kat kum ka jingtip ka jonga u wan na po ka snong khongwing nang ta rung ha po ka snong rong helik jongi nang ta kum ta ter ka yai te na kaleng jong pi kum ki trai jaka kala don em pa ka jing pha ya ka sithi ban complain ani ki kinja sithi ba ki persa ai kane Thôi ngila don ka chithi complain kata ka chithi complain kadang don hadu menta hapo ka file ka junga te lada ki kwa ban pen shisha ngangala ban pen shisha namar kadang don bat nga complain na do ono kilabu
kataring klet tang ba kadon hi. Rai senam yu pipa. Imat man syam senam. Hoi. Ramdan kanono kajing reply na kalian kajong ki halor kano. Umdan ra. Te kajing pentre jong kane ka company yu pipeline hadu mta kala poi hadu katno. Kajing pentre jong kita ki pipeline. Te kini ki company kat kum ka kajing jo i kajungi kalawan thung yau tau mau put mau sam. Bakin yang nak kata ka pipeline. Henry claim kajing pentip lane claim kajing pensuntu yang ni. Te kane kajing shen ro pi ki try jaka ki la julek pen coach ki pen so pesap ki rang ba snong lan ki dor ba snong try. Hoi hapo dor bar snong ru ngilaya keren. Henry ngilaya keren ba bun ki ba ong ba kata te ngimla le namar imat kadika sarkar ki ong kumta. Henry nga perkat shimet hagajing perkat junga shimet. Oi kadika sarkar. Wala deka sarkar ru lade ban pensun tu shua yangi hagajing syang omta. Katkum kajing sutu pi ke kajing yo nong baki kajing du nong nagamta jo pi kum kinong rat lengba kajing wan jong ne pak. Kajing yo nong te dalele ngim don re. Kajing du nong sudah. Ngale ngat artili ki jaka. Kawe kadeka perso kabanga habban psa ya ki khun ki tileng ba ki tu ki so hi. Kawe kadeka ka per sensar. Kajing yo nong tem don re dalele. Endre kajing du nong sudah. Kamu nak kalian sepi persya be kene. Ngamarwe nga persya be. Kendiat pila pun batai kene ka por kembangi I lam kini ki try jaka ki bana kita ki tanya undan berka pi ki seng ke ke blak long pi banor bani kembu hani ka si UTC. Pi kum kawai na kiseng balang ka bapet na benta ka baha kamiat kham tam ki nong sukslong ki basakta hakaduk ki nong sukslong ki badon hapden ke jinglong bej nagalang kaseng ni kloy banera beki te de nakata ka daw nagalang jongi ni don hang ni krui bat kini ki try jaka ki bala sakta Tika kapang mangiwan hani kalong ban mur ban ya kendu ya audisi. Jong kari boy district. Ban wanra ya ka komplain. Kabakini kinong rep bapli. Kiba sakta kiwan bang komplain yang ikum kasang. Teng ngalang jongi kasang hadin ka jingwan ut ka jingwan nam ka jongki. Ngim ban seban ya lami ki. Ngim la ban chu I ya ki. Ngim shula ban kenbi ya ki. Ngim shula ban nyon ben ya ki. Teng ngalang jongi kumang long ya pi ngidon ka jeng temu banera ki rangli ki juki ngiyalami ki audisi bakin yo ban wanra dalade maki ya ka biu jungki bakin ro ban ai ka komplain audisi kapang jungki kalong kadei sapang kawa ka government of India kamot ban wanra ya uni national gas pipeline ubalakhon kerteng kum Guwahati Shillong silsar gas pipeline But yang ni pipeline la paniat but lasna da ka we ka company kabalatif kum ka Indranush Gas Grid Limited IGGL. But ka ka ba penlong ya gini kita jaka. Bandon ka mensim ka jingdu ka mensim kalong hadin bagane company kalawan ban sorbe hagi jaka joki tat hadu bagane company kaya sorbe kam don kano ka jing pentip ka banya nam ta gini ki trajaka. Kita raja kapa pli kisah ka umdum hadu benda. Kisah ka lungo. Nakata daw ba kisawan ban komplain hangi. Te nakalang jongi ngishim kya ya kane ngiwan ban komplain ya audisi. Te ka ka bangakwa ban keren lengba jonga negasngi. Ka jing susi ba ka jing diaw. Yangi kum kasang balang kumjur khamtam ya phigi pajba mo. Kisnyo diaw ba pli. Nakalang une audisi. Ngi keren no dalong kamnon mo ngin keren ba jingna. Nakalang une audisi uwan rong ya Wan rong haka kamrau pa bengi ngirong ondang la rong ususang tansan minit tak ar minit lai minit kwa ano na edisi kata kadai kajing bom kin snap kajungu kajing yuron kajungu ki don gini try jaka jungi ki baba bad ikon bapli ki bawan ki jaka nong kondong ki wan lagi jaka jangai hakane kapor ka ba dang bunkam kapor ki ba dang kadai kasison ki dang hab bentung bentem
kata ki pelaj ya kapor na banta ka bahaj ki don i jaka e pentorang tu kan syakta ki kan kena ka jing im nong kendong ka dei na ka jing tung cultivation ki om ladakin kata e tu jaka rep ki kan no ka kata ya ka jing im ki ka mot ka kata te na kaliang ka company tak hadu menta kamiat hakalti ka bajajai kamiat hakalti ka ba kini ki pajba kindon ka jing suthu te halor kani phila dab ne man phai ka no ka complain lane ka jing ujor halor kani ka jing ban pawi ni jing prashasan bor ba halor lani chakte ka company lani ki bor sarkar ba halor nakaling jing phila pha nan adana mun ka ka jing to kubai shibun nakaliang jongi hi kaseng hadu mentang ngipat pha kano ka jing ujor lani kano ka jing tho henrai lumala ngayo sngau ba nakaliang jongi ni kinong rep kela de pha ya ka jing ujor syaka competent authority jongkane ka company jongkane ka company kela de pha ya ka jing ujor dangam bakla kila pha artli ki jing ujor ki don ar group ki pha kawai napo umperdong kenton panram kila pha bat kawai ka de jong baro jong ini ka umling blok kila de pha te ka ba kham shahi ka ba kham shahi bat ka kham tikna he bantip ka de tang na ki trai jaka ba hadu kan no kalong hadu kan no kila na batai ki te saklin ki kin batai kham ha ye pi naga na kaliang ki bor penya district lane na kaliang ki bor government lane na kate ka company la kim sap ke kane ka jing u jung ki try chaka ye kate ki jing shem jing jar ka ki lang ba ka jing wan jung gas pipeline na ka chaka jung ki e ba ka sinjam la ki menti ka sinjam ka bangin shim shakmat kumbangi long nadu meneng ila kren pi ngila seu diao mendasi da ka jing bom khansnap jong ne udisi nagalang jengi ngila don ka jing seu diao tilada don kam ban create any agitation nagalang jong seng ka kloi ban nagalang ki jong ini ki ba daihok ki ba sakta rong atrai pi kloi ngi kloi ban wan hang ne sai sen ka thong jongi menta nginwan next week nginwan bang ani nginwan bat barok khoj ki ba sakta e gani jaka lada don kam ban chong kalai mongor baro isis ngini ngina chong kalai mongor bat dalele lada ngi pandio ka respond ka batikna nginom sya bat ngi khang lat bat ngin khang do khang dam ya kanika company kan tray kani project nathi fi kum koi ka try jaka ka bala ngat ka jingwan jong ni pai ding bana ka jaka jong ki ke ba kidan ban anglo kani ke jing so ko jong ngakum kawai na kitry jaka ki bangat hakani ka jingya jong ni pipeline gas ngapan pau yu jing sosi ka bakrau halor kani ka jingle jong ka company namarngi i kani ka jingle jong ka company ka kamiat kat kum kilenti lane ki rukom ba kadai banian rei ka e ka bangi yu i kalong kadai tang ka jing thombor kadai ka jing bat bor sudah kham tam ha ka bedai bat ki trai jaka ki jongi ki badai segithi ki nong kendong ki jaka nong kendong mo ki babun ki dai ki bom nang ki bom stat kim tip hiru ban pule ki le kum no na kaliang jong ka company ka basusi kalong baki penbiet ya ki trai jaka da ka baki pan ki documents ki jong ki kum ki bank account ya ki ID jong ki kum ki ipik ki adhar bat ki pan card ru ti sakawai ru ka bangi yu i kalong bana kaliang jong ka company hi ka le kum no ka persang ban pensiona wat ki NOC ha ki kerteng jong ki Shillong bakamut ban pha sain jubor ha ki rang ba Shillong ti na kaliang ka jong hi ngosngau persya bat ngara persya jur hilu halor ka jingle jong kani ka company bat ngaso ban ong bana kaliang jong asimet hi nga persya jur bat nginam ai hiru ya ka jakala da kalong ha kani ka dur te sarai ke e ka jing du nom ba ka jing onong la daw ni pai ku wan nang ba na ka chaka jong bangin batai halor ka jingi onong bat ka jing du onong ngi ngimtem namar na kaliang ki jong ki kamdon hiru kono ka jing batai bat yo le si tharai la da kan wan ka jing batai ru na kaliang jong ki kila ban batai tang ya ka jing yo onong namar bun sini ka jing du onong ka company kam ju batai kamu ka jingwan na yu jong ki ka chaka la Shillong mo thombor thon da kuntep mo ka jingwan jong kani ka company haba kala long ka jing thombor sisha bar kala thombor sa palat hiru namar haba ngipet iki city ki bapha hadian ko ong bakala ade banle iki awareness program kala ade banle iki iki bentah ki bamaka ka don kam te handrai kum ki public hearing bat ki wai handrai na kaliang jong ki trai jaka pada ngi klem don kum kata gijing pentip ngi klem yu ahiru ban syong haka awareness program lani haka public hearing ki jong ki habai dei bakani kila ju pentip ki dorbar Shillong ki jong ki nama ban pentip syaki dorbar Shillong ki jongi kalong ka basyam jing e sisha namar syubu kum ngadai Shillong na kawai handrai ka jaka ka jonga pat ka don syawai te bangin pentip syaki rang ba Shillong ki jongi ru kitu kirang ba Shillong ki ba long syubu kirang ba Shillong kum ki jonga namar upai line gas uklamiat na po Shillong jongi kirang ba Shillong jonga kim don bentabat kim te ai ru em ha ka bayadai bat kani
kamu pihampat persang dan lagi ya kerang begitu kirang masnong ke badan cakar jongki. Hakabede bat gitu kirang ba asnong ho ladangam ya keran mangai kiwe kiba kitrai jaka kiba hap hapo ketu ke jaka em kila persang ban ya keran kirang ba asnong dan reina kaliang cung kirang ba asnong ke jubab ke ba maki ba pli ki ai ki ong ba ngingim la ban le ya kan ngingim tip ke syong hapi kitrai jaka lada PPI lane lada PPMI ru. Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khar ar pije kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai Kablay pi baro shakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw kabala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hagi kam syakri pat ba. Da kajing pelip kha bat bun kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing kta jang ki babon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kabai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro e baro ki balapeno senyang banyerap ban penurlong yakani ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap yakani ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022.
Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka sing san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu Usamla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakin tuyu ni Usamla ban rung haka sing UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba ki bakershan yu Usamla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni Usamla. Hoi ki produk jumi ki batai ba ki perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu parti kamtam daka UDP namar ba kumbi tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kumadon kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah holi sa orjar fulai nakleng singarong i songkhia ya kata parti but ni spem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ga basuk ni habet bun tiki prosedur bat ki formalities ba haple nakaleng jong parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem yakashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Kershan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki yakni Kajing Kiliang Pada Rangba Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Khadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki samla bat kiri Rangba jongkate ke Parish. Ka Sacrament Jingpinskem lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing penskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pensle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ya kani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor district Meghalaya Barla IT api yang disaran kurang musim baru dibahas oleh Paris Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbencoy ketukaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kita ngampen kamtian ini yang merekam harga asam tere pernah melim hajar apa yang skam kerana yang kiri baru hari jumpa kejadian ini. Mengenai perwira, para penguat para penuntaw berkendeng berkendeng. Perjumpa ini para pengguna menjadi bah kibangina menjadi. Berawai kerai Yesus Kristus pun membawa jumlah. Berkali par lagu berwujud.
Nga Mosar Brand Victor Dakini Kishabi Akan Khubor Yapi Reverend Tobias Hanapenta Minta kasih aku santrik Ujian ajar Kejinglong Try Jangan ingat Parish Bonus Khubor Shillong Is kasih distrik Ringkat baru Tihok Bagi Jimen Koi Bapak Senohaka Upang Barapun Baramansin Khubor Amin Te Ilayong Yung Paris Kumai Nama di Paris Press Paro, Rapat, Mi, Pakamat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khar ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arbenai.
Khibor Shakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Li Ying School bethamai ulat Satya Pal Malik hamau ba. Bat thrang rung dekot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Menteri Rangba ulong banakida babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Menteri Rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kedau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ik jing trejing ta jang ki babon lakngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barabor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satya Pal Malik ulapli ke Ying School bethamai kanchi kamakuti Vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke Ying School bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba uda thrang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla bandrung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti nakanu ko parti kamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni ko mutong simet hi kasembol ro sitom nata preka nongrem ro nimdan ko badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa wajar pulai naklen singarong i songkhia ya kata parti but ini Islam bagi boy bit cakap kata jinga LP jungi te berkawai
berpuista kembali ke besuk ni habis pun kita prosedur bagi formalities habis nak kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang disara kurang musim baru dibahas oleh Paris peringkat baru Khubor District di kamar bagi jimbencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bagi Shillong ngalor kerja ngampen kamciapi yang merekam harga asam terik penahan beliau hajar apa yang skam berlaku ya kiri baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Yang away play, power control baru, unung thao berleng berkendali. Pejom kiri baru kibanila bagi bah kibanila bagi. Berawai Christ Jesus Christ, pun mengawai jumlah. Berkala power nadu kewujudkan. nga Mother Brand Victor dakini kishabi ngapin Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasiat santrik ujian ajar pa kejingong try jogani ka parish Paulus Khubor ka Shillong is kasih district ringkat baru tihok pa kijimen toy ka snoaka upa barapon baramansin bakon amen te ngayon yung paris-paris kumay. Nama di paris-paris paro, nampak mi pengamalan narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kabala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan baneshim bentar ki kenthai bat shenrang balasan ran lang rul kinong nya cycle bat giway. Hadin babaro ki bashim bentar kila poilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngot ko halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ya ki khusnam shiki ba job marathon ba kenthok ya uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kenda jeng di kembu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo ipi u em kata ka strong willing power yo give you like nim ha sa thoi pi kam menchua mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkhat pi wa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te daw ye gitu ra ki na ko dang sen tentu mo le dem em ni po la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda tak de how like nim hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment then ini down now by the day di hai le poi ki man poi di do poi o community and poi kaman sedang gi tu ni bah wa ku eksperimen le ni wa ki umat le ni em di kaman mandamat kaman snya le ni em poi lang bagi perlok yang kira mah peer pressure le em perlok di daw tarwa ki ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak ko ha do poi wong ye di ki ulai mah Hakajan mit jong ka arpnyal terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala sha pnyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpu santerik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang ke wairu kedau ke balapendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla ki labo ik jing trejing ta jang ki babon lakmut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubana ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapenno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bekershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai naklen sungarong i shongkhia ya kata ka parti bat ngi sprem bangi poi bet chaka kata jinga LT jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni habet bun ki prosedur bat ki formalities ba hable na kalian juga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapinskhem yakashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kipa nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadai ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthai hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang ni ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor district Meghalaya Barna IT api yang disaran kurang museum baru dibahas oleh Paris Pekat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimbentor ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong ngalor kata ngapen kamtiapi yang merekam harga asam perik pernah melim ajar apa yang sekarang berlaku yang kini baru berlaku hari ini telah berjumpa ini. Mengenai perwujudan bahagian luar baru, menunjukkan kepentingan tertentu. Berjumpa ini baru kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memawai jumlah. Berkali Khubor nadu berwujud. nga Mother Brand Victor dakini kishabi ngapin Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentakasiat santrik ujian ajar pa kecingong try jogani ka parish Paulus Khubor ka Shillong is kasih district ringkat baru atihok pa kijimen toy ka persno aga upang barapon baramansin bakon amen pe ngayon yung paris-paris na kumain.
nama di manusia paro apa demi kamlan naret Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, hadu khan ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai. Kublai Phi Baro Shakathup Khubor Jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidaw babonjat bon rukom ki balapelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya ka jing penlip ya ka ding elektrik ha ka Jylla.
Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kedau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri paitba. Da kejing pelip kha bat bun kenta ha kasisngi ke MEECL bat kesorkar Jylla kilabo ikjing trejing kta jang ki babon lak ngut ki paitba ha Meghalaya ha kijing jing dok nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka produce some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalaken tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla Hoy ki produk jumi jela batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti da kanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kum ni tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro sitom nata preka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai nakaleng singarong i songkhia ya kata parti but ini sprem bagi boy bit cara kata jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni habet bun tiki prosedur bagi formalities ba hablet nakaleng juga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kiba nakathan milim khat armer
Lat Jem, Maukan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Saki, Yakini Kajing Kiliang Pada Rangba, ke Bajujia Man ke Laisnem, Haka Rukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, O Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate ke Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, Lani ka confirmation, kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu, na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay. Hakaba ay ka sacrament jingpinskem, u bishop hakani ka kinti u archbishop, u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki baday banyo, da ka umpnyang bala kerku kerpang, bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway, iba pedyang yakani ka sacrament, ban khot yu mensi makhot halor jang ki. Ka sacrament jingpinskem ka terikam ha ka jing Kristan, ban ay ka jing shlur, ka jing yayne skem ha ka jingen, bat ban yale ban long udkhot bajanay ha ka balang bat ha ka imlang salang. East Khubor District, Meghalaya. Barna IT api yang bicara kurang musim baru di bahag ni Paris. Ringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jingmentor ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampen kamtiapi yang merekam harga asam perik penabung lim hajar apa. Yang skam berlapala yang kiri baru berlaku hari jumpa berjumpa ini. Yang away play, pawakan buat baru, unung thau berkeng berkatulu. Berjumpa kiri baru kibanila berjumpa, bah kibanila berjumpa. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumpa. Berbalakal pawak lagu berjumpa. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi Napin Khubor Yapi Reverend Branto Bias Hanapinta Mentagasi Aku Sandrik Jylla Meghalaya Kejingong Try Jogani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat baru Tihok Bagi Jimentoy Bapak Aka Upah Barapun Baramensin Bakun Amin. Te ngayong yung paris-paris kumay. Nama di paris-paris paro, nampak mi pengamalan naret. Bat dakitu ki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da ka jing kershan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong ka jing marathon ya ka bala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyak bentar ki kenthai bat senrang balasan ran lang ru kinongnya cycle bat giway. Hadin babaro ki basim bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswet, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay ka jing pensngoto halor ka jingma udrok, kumju ya ka jingma ka bakta ya ubreu ubadi, lem ka yeng kasem bat ka imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ka rukom trekam ka MCSWA, bakala kentu ya ki balangop ban lek mi syakatrat trekam jongki banyo jingyarap, da ka jing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki mensim brio ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru ki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ye uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahal balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtam mah kini gua ngat kini kenda jing di kembu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo yepi u em kata strong willing power yo give you like nim hat sa thoi pi kam min chwa mo po dang pen em kan pi ni e po dang sedang tu di em por poi perkhat pi wa yo pen man adik kai pi ni yo poi pi do pot wa mi de pi like ni te daw ye gitu ra ki na ki dang sen tentu mo le dem em gi ko la yo hab ong me ki say no to drugs and yes to life iba ti sen wo da tak de how like nyam hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini down long sebai di hai le poi ki man poi di do poi o ni di en poi kaman sedang gi kuni bawa kwa ki eksperimen leni kwa ki umat leni em di kaman mandamat kaman snya leni em poi lang bagi perlok yang kira mah peer pressure leni em perlok di daw terwagi hak ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni ti daw ni kejak kwa do poi wong ye di ki ulai mah Hakajan mi jong ka arpnya terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabala sha nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka arpusan terik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ya kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai piche, adu khar ar piche. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing kta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bethamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat ya katei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bethamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki la batai ba ki la perkhat seni ba khamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti khamtam daka UDP namar ba kum ki tipi ni kum kutong simet hi ka simbol ro sitom na ta ka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka Kenti mentah beli setiap ajar pemain. Nak kalian sengarang lagi Shongkia, ya kata parti, bat bangin sprem bangin boy bet cakap kata jingat LP jungi. Te bat kawai berpoista kembali ke pasuk ni hablet bun tiliki prosedur bat ki formalities bah hablet nak kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapins kem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Kershan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kipa nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalai Snem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, O Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, Lani ka confirmation kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay. Hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki. Ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yaine skem ha ka jingen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang. East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang bicara kurang kilusim baru kibaha kali ke Paris. Ringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bat kijing bencor ketumkaan dalam bat hidupku baju Khubor perjalanan ba Shillong ngalor kerja ngampen kamtian ini yang merekam harga asam terih penabung lim hajar yang skam berlapala yang kiri baru berlaku hari jumpa kajian ini. Yang away play, kau kan buat baru, unung kau bermain berkatulu. Pejom kiri baru kibanila bagi bah kibanila bagi. Berawai Christ Jesus Christ, pun mengawai jumpa. Berbalakal Khubor nadu berjumpa. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi Nafit Khubor Yapi Reverend Brand Tobias Hanapenta Mentagasi Sandrik Ujel Arajar Pa Kejingong Try Jogani Parish Paulus Khubor Shillong East Khubor District Ringkat Arwa Tihok Paki Jimen Toy Personal Aka Upa Barapon Baramensin Khubor Amen. Te ngayong yung paris-paris kumay.
nama bi manispresi paro napa mi pakamlat naret Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kublai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla.
Henry Menteri Rangba Shim lalak banjir kerteng watang kawai ruk kedau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da kejing pelip kha bat bun kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some, breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school hakajing kren ulat ulayero ya baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre elede ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u. Kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi ki batai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti na kanu parti kamtam daga UDP namar ba community bhi ni kum kurtong simati kasembol ro kusitom nata mereka nongrem ro yimdan kumadam kiwi parti hendai hakani ga kenti mentah holi sa orjar pulai naklem singarong i songkhia ya kata parti but ni spem bangin boy bit kata jinga inti jungi te bakawai berposta kambe ga pasuk ni habet bun tiki prosedur bat ki formalities ba haple na kalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangba hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinga donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri. Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan milim khat armer
Lat Jem, Maukan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Saki, Yakni Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, O Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, Lani ka confirmation, kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu, na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay. Hakaba ay ka sacrament jing pinskem, u bishop hakani ka kinti u archbishop, u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo, da ka umpnyang bala kerku kerpang, bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway, bapedyang yakani ka sacrament, ban khot yu mensim bakot halor jang ki. Ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang. East Khubor District, Meghalaya. Barla IT api yang syarat kurang musim baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor ikhtiar di kamar bagi jimentor ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kata ngampen kamtian ini yang merekam harga asam terik pernah beliau ajar apa? Karena benda yang skam karena benda yang kiri baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Mengenai perwujudan bahagian luar baru, menungkau berleng terkendali. Perjumpa ini baru dibina menjadi bah dibina menjadi. Berawal dari Yesus Kristus, Khubor memperwai jumlah, berkali Khubor lagu berwujud. Nga Master Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Branto Bias Hana Penta minta kasih aku sandrik ujian ajar pa kecingong try jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru tihok pati jimen koi bapak senoaga upah barapun baramensin bakun amin. Pe wilayah yang Paris kemai. Nama di Paris Press Paro, Rapat, Mi, Pakamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu bangindai syambiang kublai shipon.
Halor ka thong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing Kirshan ke Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya ke bala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ke marathon lawan banyak syem bentar ki kentai bat senrang bala senran lang rul kinong nya cycle bat giway. Hadin babaro ki basyem bentar kila poilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ai ke jing pensngoto halor ke jingma udrok, kumju ya ke jingma ke bakta ya ubreu ubadi, lem ke yeng kesem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya ki balangop banlek mi syakatrat trekam jongki banyo jing yarap, da ka jing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya buon ki men sim brio ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru ki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ye uchan miki chermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthei pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang Ki Suciang. Kamu orang kamtan mah kini gua ngat hari ni kena jeng di kembu ai lah. Dia pilih tentulang ipi yo yepi em kata strong winning power yo yepi like ni ha sa thoi pi kamu menchua mah po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em po perkat piwa yo pen man adik kai pi ni yo po pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rek ki nak ko dang sen tentu mot ledem em gi po la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda tak de how like ni hati pi kini addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini down now by the day di hai le poi ki man poi di do poi of community and poi kaman sedang gi tu ni pihak wa ki eksperimen le ni wa ki umat le ni em di kaman mandamat kaman snya le ni em poi lang bagi perlok yang ki mo peer pressure le em perlok di daw tarwagi ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak wa do poi wong ye di ki ulai ma Hakajan ni jong ka arpanyal terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song kabajeng doba kilami banlik hang mombati kumshi benta ban penpau kejing snolem ye kathei samla kabala sharp nyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yayong henry min haka arpusan terik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar hakasngi ka babot kata ka arpun riu terik latep don buram no ye kamet jongka
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki kena bamyo wan sheki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki balatrei. Baterai kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki baterai ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kablay pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Leying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki balapelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw kabala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba. Da kajing pelip kha bat bun kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang kibabon lakngut ki pat ba ha Meghalaya ha kijing jing do nong bat jing dok jing kerdo kiba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayero e baro ke bala penno senyang banyerap ban penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnut jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoy ki produk jumi ki labatai ba ki lapakat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu parti kamtam daka UDP namar ba kumi ki tipi ni kum kurtong simet hi kasembol ro kusitom na ta ka nongrim ro yimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa order supply nakaleng singarong i Shongkia ya kata ka parti but ni spem bangin boy bit sa kata jinga inti jungi te bakawai berposta kamde ka pasuk ni habet bun kitiki bun tindiki procedure bat ki formalities ba hable nakaleng sa parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli Kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin ye kashuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Binrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Bansaki Yakini Kajing Kiliang Pada Rangba Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki samla bat kiri Rangba jongkate ke Parish. Ke Sacrament Jingpinskem lani ka confirmation kadi ka way nikinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang kani ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka lang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disaran kurang museum baru kibaha kami ke Paris. Ringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketukaan dalam bagi dulu baju baru perjalanan bang Shillong. Ngalor kita ngampen kamtiapi yang merekam harga afsan terik pernah beli hajar apa Yes, karena benda yang skam karena benda yang kiri baru berlaku hari ini telah dijadikan ini. Yang kawin itu baru dengan baru menungkau berkendeng berkendeng. Pejom kiri baru kibanila bagi bah kibanila bagi. Berawai kerai Yesus Kristus pun memawai jumlah. Berbalakal Khubor lagu berwujud. Nga Muslim brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Karngap minta kasih aku santrik ujian ajar kecilong try jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru tihok bagi jimen koi berperseno aga upah barapun baramensin bakun amin te ngayon yung Parish kumai.
Nama di manis Malaysia paro, penapa, kami, pengamlan, narik. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai piche, hadu kan ar piche. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi barok syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bethamai ke parish St. Paul's Parish Lainnya. Li ying school bethamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla.
Henry Menteri Rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ruk kedau kabala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor hakikam syakri paitba. Da kejing pelip kha bat bun kenta hakashisngi ke MEECL bat kesorkar Jylla kilabo ikjing trejing kta jang kibabon lak ngut ki paitba ha Meghalaya ha kijing jing do nong bat jing dok jing kerdo kiba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubena ya kabai thang electric naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies, at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mau prem menta kasngi ka arpu pratrik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang ban nyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka produce some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla bandrung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti na kanu ka parti kamtam daka UDP namar ba kumbi tipi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar pulai nakleng singarong i songkhia ya kata parti but ini sistem bagi boy bet cara kata jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni habet bun tiki prosedur bagi formalities ba hablet na kalian juga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Tenakaliang jungi ngishim kya ya kane ngiwan mang complain yaw disi teka ka bangakwa ban keren lengba jongan negasngi kajing susi bat kajing susi Tenakaliang jungi ngishim kya ya kane ngiwan mang complain yaw disi
Teka ka bangakwa ban keren lengba jangan negasngi. Ka jing susi bat ka jing su diaw. Yang ikum kaseng balang kumjur khamtam ya phigi pajba mo. Kisngau diaw ba ple. Nakliang une audisi. Ngi keren no dalong kamnon mo ngin keren ba jingna. Nakliang une audisi uan rong haka kamrau pha be ngi rong. Ondang la rong ususyang tan san minit. Tak ar minit lai minit. Kwa Kitrai jaka ne kithan dan nong tulo bat na khongwing rong hilik. Haring kada ke jing senran lang Karibhoy Youth Development and Social Organization. Klalet ban kendua Deputy Commissioner Karibhoy District Uarpit Upadhaya. Haring kada ke baairu ya ka dorkhas saka apu pratri Jylla ban ujor lor ke jingle Don Bor jangkawai ke company na Assam ke Indradhanush Gas Grid Limited lane ke IGGL company. Lakan no bakati ka company ka balawan ban jurip bat bu dak jubor ki jaka ki puta juki nong shongshnong na ka benta ban penyat ling ba na po ki jaka jumki yo pipe gas subawan ling ba na Assam uban sam ling ba na ki shnong ki ba markhap pod bat ka Assam kum ka shnong rong hilik khongwing terter nagi kattu ka nitali ki shnong jo ka than dan bat ka ban mi ki benta jo ka shnong maubri ka kweng bat kum ta terter ban pen poiling ba ka jantia ban nang te ka pipeline pat kan pe shadu silcha Habakran chiklat pathai Khubor uba Arnold Sinkli President ka RBYDSO ulaya thu baka jing tmu hi ka jong ka sengring kat bakti ki trai jaka ban wan ya kendo Deputy Commissioner kadina ka benta ban pen sngo pen sngap iki jing ki bakite ki trai jaka ki Shem Henry ka bas ngo si ka long bu Deputy Commissioner uklem tre ban sngap pen ko de ka jing batai jong ki halor kate ban ulami jendat ka ba ai daw bu don ka jing lang bakir ki ban ula pha pa do additional Deputy Commissioner uba rabor lang barbecue Ni gum kita jaka ni persyajur banwan kini ke palai namar kini ke company shua banwan ro yang iklan panjing BDR am dan ni keliru mun ya sno kini ke palai ni mun ra lenti ni kum no klem juba bayar am dan ni keliru bun sen ro klem juba mun le ayu kini ke lan balik ki wan sorbe kini klan klem juba bat hadu men tata dan ni kwa ya kren ro klem juba tengi la ka pentar jungi tingla du bun bat ka pentar ro ngi pei da karam ka sya bat nalor bangi pei na karam ka sya maki ki ya da kata ka jaka ada ngidu ladangi du kata ka pontor ngingin bam ka ingi ki babik nyum don kam ngindon jam sama ki company ne ngingin bam ka kisau maki kisau kat no hendra hadu mentangi sam yo jing tip ngisa ka umdum ka hakane ka jiwan jumle pipeline te kumba Shillong ru rang basnong barim te katno ka jing tip jong pi halor ka jiwan jongle ka company ka punya le pipeline na ka jaka ki Shillong jong lihat ka pai kalor kan ka cingkeli ka cungki te kat kum ka jingyo jingtip ka junga hakapor bangalong rumba snong te shwa ban survey ilapha ka we ka chithi ba in don rengkat bat ki te ha ka to ka singi ngala lek pen ha gitu ki kita ki pentor lan ki per ki ba ki kerteng chung kita ki try jaka te ha ka sin ka baar baki wan survey ngalaong ya isar pi kan dia te ha to kalong masar ba pi pentip tang yang henre nga klem la ban pentip ya gitu ki try jaka ha to ki sha hi nga keli ya ki te ong penban yang ba katangin pensiu ya kador i ong kumta katangin pensiu ya kador bat kumbaong meneru ngala ya keren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bangaya kendu biang ya iba ngakeli te katno sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei ong ba ya kata tingim patla benrai namar ngihap keli shwa napo revenue banang bentak itu kijing tung kijing tap ngihap ban keli shwa napo horticulture but agriculture iong kumta te haga jinsha shua bantre ja kete ka pipeline kane ka te ka company lade ban pendep shua ya baro ki jing don kam lade ban pensung thu shua yangi ki try jaka henre hadu menta om don kata ka jing pensung thu yangi ki paiba halor kane bangidon kata ka jing umdum ha ka jing perkhat ka jungi menno kata ka jing keren jong pi ba kita ki company ba kiwan ba kumba pi om ne ba
kilawan ban yakran ya kata ban penbait ba filai kran ita ka dor jaka te kadi menno usnam yu kata naduk menno kata Kalak bande ha usnem arhyar arpau shua banwan ka lukdang imat. kita kisnam kala don empat ka jingkhat ikini ki nong snong kini ki ban lum ban lang lani na kaling ki por district la jon em ban yakran ba ki nong snong kini khantam ki tra jaka kala jon em kata Em om don. Wat yang ngau rong ba chunung ru ki kham khat ra yang kini lawan matai ni upai berung lang bana Une upai kat kum ka jingtip ka jonga wan na po ka sinong khongwing nang ta rung ha po ka sinong rong helik jongi nang ta kum ta ter ka yai te na kaleng jong phi kum ki try jaka kala don em pa ka jingkha ya ka sithi ban complain ani ki kinja sithi ba ki persa e kane Thôi ngila don ka chithi komplain kata ka chithi komplain kadang don hadu menta hapo ka file ka jonga te lada ki kwa ban pen shisha ngangala ban pen shisha namar kadang don bat nga complain na do ono kilabu kataring klet tang ba kadon hi rai snam yu phi imat man syam snam hoi ramdan kanono ka jing reply na kaleng jong ki halor ka em dan ra te ka jing pentre jong kane ka company ni pipeline hadu mta kala poi hadu kat no kajing pentre jong kita ki pipeline te kini ki company kat kum ka kajing jo i ka jungi kalawan thung yau tau mau put mau sam bakin yang nak kata ka pipeline Henry claim kajing pentip lane claim kajing pensuntu yang ni te kane ka jing shen jong phi ki try jaka kila julek ban post ki pensuo pesap ki rang ba snong lan ki dor ba snong try hoi hapo dorbar snong ru ngilaya kren Henry ngilaya kren ba bun ki baong ba kata te ngimla le namar imat kadika sarkar ki ong kumta Henry nga perkhat simet haga jing perkhat jonga simet oi kadika sarkar wala deka sarkar ru lade ban pensun thu shwa yangi haga jing syang omta kum ka jing su phi ke jing yo nong ba ki jing du nong na kam ta jo phi kum kinong rat lang ba ka jing wan jong ne pa kajing yo nong te dalele ngim don re kajing du nong sudah ngale ngat artili ki jaka kawe kadeka perso kabanga habban psa ya ki khun ki tileng ba ki tu ki so hi kawe kadeka ka per sensar kajing yo nong tem don re dalele endre kajing du nong sudah kamu nak kaleng se pi persa be kane ngamarwe nga persya be te khindia phila ban batai kane ka por kambangi i lam kini ki try jaka ki bana ki thai undan ka phi ki seng ke ga lak long ni phi banwan ban ni kumbu ani ka si UTC phi kum kawai na kiseng balang ka bapet na banta ka baha kamiat kham tam ki long sung ki ba shakta hakaduk ki nong sung ki badon hapden ki jinglong bit nagalang kaseng ngi kloy banera beki te de na kata daw nagalang jongi ngi don hang ne krui bat kini ki try jaka ki bala shakta te ka phang mangiwan hang ni ka long ban mur ban ya kendu ya UDC jong kari boy district ban wanra ya ka complain ka ba kini ki nong rap bapli ki ba shakta ki wan ban complain yang ikum kaseng teng ngalang jongi kaseng hadin ka jingwan ut ka jingwan nam ka jongki ngim ban se ban ya lam ki ngimla ban chu i ya ki ngim shula ban ken bi ya ki ngim shula ban nyon be ya ki teng ngalang jongi kumang long e phi ngi don ka jing temu ban ya rap ya ki rangli ki juki ngi lam ki audisi bakin yo ban wanra dalade maki ya ka biu jongki bakin ro ban ai ka complain how disi ka phang jongki ka long ka dei saphang ka government of India ka mot ban wanra ya ne u national gas pipeline ubala khon kerteng kum Guwahati Shillong Silchar gas pipeline but ya ne pipeline la paniat ban lachna da ka we ka company kabalatif kum ka Indranush gas grid limited IGGL but ka ka ba penlong ya gini ki try jaka
bandon ka mensim ka jingdukha mensim kalong hadin bagane company kalawan ban sorbe hagi jaka jengki tat hadu bagane company kayat sorbe kamdon kano ka jing pentip ka banya nam ta kini ki trajaka ki trajaka papli kisah ka umdum hadu benda kisah ka lungo na kata ba kisawan ban komplain hangi te na kalyang jongi ngishim kya ya kane ngiwan ban komplain hau disi te ka ka bangakwa ban keren lengba jongan negasngi ka jing susi ba ka jing su diaw yangi kum kaseng balang kum jur kham tam ya phigi paj ba mo kisneu diaw ba ple na kalyang une udisi ngi keren no dalong kamnon mo ngin keren ba jingna na kalyang une udisi uwan rong ha ka kamrau pha be ngi rong ondang la rong usu syang tan san minit tak ar minit lai minit kwa no da edisi kata kadai kajing bom kin snap kajungu kajing yu roj kajungu ki don gini try jaka jungi ki baba bat ikon bapli ki bawan ki jaka no kondong ki wan lagi jaka changai hakane kapor ka ba dang bunkam kapor ki ba dang kadai kasison ki dang hab bentung bentem kata ki pelaj kapor na banta ka ba jungi ki don i jaka i pentorang tu kan syakta ki kan kata kajing im nong kondong kadai na kajing tung cultivation ki om ladakin kata tu jakarep jungi katno ka kata ya kajing im jungi ka mut ka kata tena kalian ka company tak hadu menta kamiat Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije hadu khar RPG kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer ban yo ya certificate tang hapo arnai Kable pi baro shakathup Khubor jungi ka Don Bosco Media Network Gimat bakong san menta kasngi kilong lipding electric kha nagidaw kelan yo pada rang ba bathamai ka parish St Paul's Parish Laime le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba bat thrang rung dkhot usamla sunshine hakaseng UDP bat mentangin pa shiki Khubor bakham benya Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui ki pat ba ka Jylla banyai sha shipor arpor na ka jinglip kha ke electric hakini kisngi Umentri rang ba ulong banakidaw babonjat bonrukom ki balapelong ya ki bor bapenya ya ke MEECL banyai peteng ya ke jing penlip ya ke ding electric ha ka Jylla Henry Umentri rang ba umshim lala banjer kerteng watang kawai ru kadaw ka balapendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor haki kam syakri pat ba da ka jing penlip kha bat bon kenta ha ka shisngi ke MEECL pat ka sarkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu Kipat ba kisiu nokot barbor man ubana ya kabay thang electric naman kitliw ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of
different companies of NIPCO, of OTPC, and other companies at a time. 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find one unit or one company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ka ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratarik ujilio hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school hakajing kren ulat ulayaro ya baro ki balapno senyang banyerapan penurlong yakani ka ying school bathamai uba mahendro rapsang MLA kani ka jaka ulano jingerap yakani ka school da ka song pisa ka ba khatsan lak tingka Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladiban airing haka election arjar arpulai shaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba uda thrang bandrung dukot haka sing san hima Jylla United Democratic Party. Kakenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu new samla bandrung haka seng UDP ban pen urlong ya kajing angnu jong u kirang ba ki bakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla Hoy ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daga parti daga nu ko parti kamtam daga UDP namar ba kum ki tipi ni kum putong simet hi kasembol ro sitom nata mereka nongrem ro yimdan kum badan ki parti hendai hakani ka kenti mentah holi sa orjar lain naklen sungarong i songkhia ya kata parti but ini sistem bagi boy bet cara kata jinga LP jungi te bakawai berposta kambe ke pasuk ni hablet bun kitiki prosedur bagi formalities ba hablet nakalian juga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese Ulapin scam ya kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan milim khat armer Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahap akajing pet jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan ban Sakhi yakni kajing kiliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem, haka rukom senchar khadar kabalang Catholic. Hakani kesngi, o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke Sacrament Jingpinskem ya ki samla bat kiri rangba jongkatei ke parish. Ke Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jingpinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerkhu kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki Ka Sacrament Jingpinskem katrikam ha kajing Kristan ban ai kajing shlur kajing yaine skem ha kajing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha kabalang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya Barla IT api yang bicara kurang kilusim baru kibaha kali Paris Peringkat baru Khubor Ikhtiar
Di kamrang bagi jing mencoy katung kaan balang bagi dulu baju berhubung perjalanan ba Shillong. Ngalor kerja ngampen kamciapi yang merekam harga asam terik penabung lim hajar apa. Yang skam berlapala yang kiri baru berlaku hari jumlah berjumlah punya. Yang away play, pawakan buat baru, belum tahu berleng berkatulung. Berjumlah kiri baru kibanilah berjumlah, bah kibanilah berjumlah. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berkalakal Khubor lagu berkamu juga. Nga Mr. Brand Victor Dakini Kishabi Ngapin Khubor Yapi Reverend Brantobias Hanapenta Mentagasiat Sandrik Ujian Arajapa Kejinglong Try Jangan ingat Parish Paulus Khubor Shillong is Kasihan District Ringkat Baru Tihok Pati Jimen Toy Bapak Senoaka Upang Barapun Baramensin Bakun Amin P. Ilayong Yung Paris Kumay Nama di Paris Press Paro, Ropa, Mi, Pakamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kable pi baro shakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Lipding elektrik kha nagidau kelan. Yok pada rang ba bathamai ke parish St. Paul's Parish Laimere. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rang ba ulong ban nakida babonjat bon rukom ki bala pelong ya kibor bapenyat ya ke MEECL banyai peteng ya kajing penlip ya kading elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rang ba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiar dor hagi kam syakri pat ba. Da kajing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL pat ke sorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang ki babon lakmut ki pat ba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubenai ya kebai thang elektrik naman kitliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratorik ujiliu hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatay ka school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lat tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakentu yu samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnut jong u.
Kirang ba ki bekersaan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap, ba pateng Marsing, kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi ki lak batai, ba ki lak perkat seni ba, kamtam ki leaders jumi ki advisors, ki badan khman, kabiang ni, ya kan ni ka pentah ban yo, ban lek daka parti, daka nu ka parti kamtam daka UDP namar ba kum bi tip hi, ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom, natap deka nongrem ro yimdan kum badan kiwi parti, hendai hakani ka Kenti mentah beli setiap wajar pemain. Nak kalian sengarang lagi Songkia, ya kata ke parti, bat bangin spam bangin boy bet cakap kata jingat LP jungi. Te bakawai berpoista kembali ke pasuk ni hablet bun liki prosedur bat ki formalities bah hablet nak kalian ke parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin ye kesyuki pada rangpa hau Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upada Benrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend pada Krishan Lang Kharpuri kipat riunget Catholic na keleng kishnong kibana kathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, Bat Upper Shillong, Kibahap Akajing Pet Jinkmi ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakni Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kesngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, Bat Kiri Rangba, Jongkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadai ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban penjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing penskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pensle ka Shillong mat jang gitu ki badai ban yo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang kani ka sacrament ban khot yu mensi makhot halor jang ki ka sacrament jing penskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khubor District Meghalaya. Barla IT api yang disaran kurang museum baru dibahas oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimencoy ketumkaan dalam bagi dulu baju berhubung perjalanan bang Shillong ngalor kita ngampen kamtiapi yang merekam agak afsan tere pernah melim ajar apa yes karena benda yang skam karena ya kiai baru berlaku hari jumlah kejadian ini. Mengenai kewujud pahawan luar baru, menungkau berden berketemu. Berjumpa ini baru kibanilah bagi bah kibanilah bagi. Berawai kerai Yesus Kristus pun membawa jumlah. Berbalakal Khubor lagu berwujud. nga Mr. Brand Victor dakini kishabi na Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasi at sandrik Jylla Meghalaya kajingong try jogani ka parish Paulus Khubor Shillong is kasih district rengkat baru atihok pati jimentoy bakasno aga upang barapon baramensin bakon amen pe ngayon yung paris-paris kumain.
Nama Bikman Express Paro, Kropat, Mi, Kamlat, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabakun tak hadu pengindai syambiang kublai shipon. Halor ka thong bani kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang nakaliang kami mentedu Community Social Welfare Association rengkat ka District Legal Services Authority West Jante Hills da ka jing kershan ka Meghalaya AIDS Control Society kila penlong ka jing marathon ya ka bala sedang nalat college bat penkut pat mission compound jowai hakane ka marathon lawan bani syem bentar ki kenthei bat shenrang balasan ran lang ru kinong nya cycle bat diwei hadin babaro ki basim benta kila pilot mission compound nakaliang ke Dr. A Paswed psychiatrist bat ke Dr. J Shulai director MCSWA kila ai ka jing pensngoto halor ka jingma udrok kumju ya ka jingma ka bakta ya ubreu ubadi lem ka yeng ka sem bat ka imlang salang ke Dr. J Shulai kala bataya ka rukom trekam ka MCSWA bakala kentu yaki bala ngob ban lek mi syakatrat trekam jongki banyo jingyarap amda ka jing penbor ne jing khot yaki wei pat ki paralok ban ngob lang namar ka kiat bat ki drop de ka bala penyap ya bon ki mensim breu ha ka perthei ha ka ni kasngi la samru yaki khusnam shiki bajab marathon ba kenthop ya uchan miki cermang ba poi ningkong Baar, Laibat Savio Dahar, Balaipat, U Ilyas Sayo nakaliang ki shinrang, bat nakaliang ki kentaipan lawan ningkong ka answerable shooting, Baar ka nangkiu suki slong, Balai ka arlang ki suciang. Kamu ong kamtam ma kini gura ngat kini kini kenda jing di kembu ai la. Yepi le tentulang yepi yo yepi u em kata strong willing power yo yepi u like nim ha sa ko yepi kamu mencuba mo po dang pen em kan pi ni po dang sedang tudi em por perkat piwa yo pen man adik kai pi ni yo poi hidup upot wa ye de piu like ni te dau ye gitu rak ki nak ki dang sen tentu mot le dem em gi ko la yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba ci sen woda ta de ha ulai nim hati pi kani addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dau nau bai di phai le poi ki man ko hidup pot o ni ki en ko kaman sedang gi kuni bha wa ki eksperimen le ni wa ki umat le ni em di kaman mandamat kaman snya le ni em po lang ba ki perlok yang ki mo peer pressure le em perlok di daw di tarwa ki ha ni kejak mat snya kaman snya bang ha ni te daw ni kejak ko hidup pot wong ye di ki ulai ma
Hakajan mi jong ka art penyal terik ujeliu kiseng bhalang beper harungkat bekinong song ka bajeng doba kilami bannik hang mombati kumshi benta ban penpau ke jing snolem ye ka thei samla kabla sha penyap dusmon halau samla jongka nadu ubana yeyong henry min haka art pusanterik mentau banai jeliu lalap ye kamet jongka bar haka sngi ka babot kata ka art pun riu terik latep don buram no ye kamet jongka. The St. Anthony's High Secondary School Shillong, Nekasngi ka arpu kendai trik ujeliu ar hajar ar poar, klapen Khubor megi kena ki bayo bat eki rang basyak kamat hak SSLC, but HSSLC exam ar hajar ar poar. Kumban chupen kan mau, ke St. Anthony's High Secondary School kelayo ban say katan riung wat ki kena ki babat eki neki kerdan, hakine ki ar teli ki exam. Sawut hak SSLC kata kekerdan ke baar, ke bakat riu, bakat prabat ke bakat kendai. Lain ngut hak HSSLC art stream, kata hak kekerdan ke balai basau bat bapra. Henriu ngut hak commerce stream, kata hak kekerdan ke baningkong, basau, basan, bapra, bat ar ngut ki bayo bat hak kekerdan ke bashipau. Bat lain ngut hak science stream, kata hak kekerdan basan, bahnyo bat bapra. Lapan Khubor kini ki kena du principal ke school Ifada Anthony Karkongor, badu du vice principal ke school Ifada Anthony Walang. Haka jiadon lang bat jing sakhi da ki kimegi ki pajo kini ki kena ki no hikai, bat ki kena jong katay ke school. Lapan shong shit sho ya katay ke sngi da ka jing shad bat jing ruai na ki kena katay ke school. Habai jing keranda ki katu kat ningut ki kena ki bayo bat ikini ki kerdan, kila ya roa ya ka jing treshi tom je ki no hikai. Kila ai jing mudru iki para kena beki deban long ki ba minot ba treshi tom ban don kamon ba scam bat ban shania ha uble ban yok het yuni uso ka jing job. Parents and my fellow Antonians. First of all, I would like to thank God, the Almighty, who had blessed me such that I can stand here before you today. I would like to thank the school for organizing this beautiful program. My gratitude goes to all the teachers who have taught, guided, and motivated me in my journey here in St. Anthony's High Secondary School. Special thanks goes to the teachers who have taught me in class 10. Friends, we all are youngsters now, and at this age, we may be carried away by certain emotions and thoughts which might lead us to the wrong way and also distract us from our goals and studies. But during this tough phase, we are not to get distracted, and we always have to work hard and be dedicated towards our goal. And we are not to forget the hard work of our teachers and our parents. I have a separate routine to study and a separate routine to enjoy my life. And I would suggest each one of you to follow your routine. Make up your own routine, follow your routine. And you will also be successful if you follow your routine, work hard, seek blessings from your parents, God, teachers, and be dedicated towards your goal. Because nothing is impossible. With what is in our capability is that we can, that it's actually the way we envision ourselves, whether we can or not. I mean, the term topper doesn't give us superpowers, right? It's basically to start. When you start with a chapter, maybe a topic, it's a topic. And basically, once start, I believe that a fruitful end always follows. Study, enjoy with your friends,
enjoyment, and the rest. Your achievement shows all the others, especially the students who will be appearing for their final examinations this year, that beginning well is good and important, but greater still is the art of finishing well. Asia Secondary School, hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! No Liberty Higher Secondary School, hip hip, hooray! No Liberty, hip hip, hooray! Ke inter-school football tournament belatip kumka Subroto Cup Ar-Hajar Arpuar West Jaintia Hills sebelah penlong dek office District Sports Officer West Jaintia Hills District. Kelapoi syaka jingya kun final haka Arpu Santrik Ujiliw Ar-Hajar Arpuar haka kerdan under 17 girls, under 14 boys but under 17 boys haka baka North Liberty High Secondary School kelayo rong final habarolai teliki kerdan. Haka jingya kun final under 17 girls hapde ke North Liberty High Secondary School Persya kakiang nang ba High Secondary School ke North Liberty kelayo ra 6 job dak ba pendiam lai gol la North. Haka under 14 boys hapde ke North Liberty High Secondary School Persya ke RCE Secondary School mi mentedu ke RCE kala job ar gol la kaway. Haka under 17 boys pat ke North Liberty High Secondary School play tingku but ke Little Flower High Secondary School Umulong but ke North Liberty kala job da shigo la North. Lana so itu player ini. Thank you so much, sir. Now we'll be having a group photo. Kai baru. Baru. Tena kaliang jongi ngishim kya ya kane ngiwan man complain ya udisi. Teka ka banga kwa ban keren lengba jongan negas ngi. Ka jing susi bat ka jing su diao. Yang ngi kum kaseng balang kum juru kham tam ya phigi paj ba mo. Kis ngau diao ba play. Na kaliang une udisi. Ngi keren no dalong kam no ngin keren ba jingne. Na kaliang une udisi uan rong haka kamrau pha be ngi rong. Ondang la rong usu syong tan san minit. Tak ar minit lai minit. Kwa Kitrai jaka ne kithan dan nong tulo but na khongwing rong hilik. Haring kada kejing senran lang Karibhoy Youth Development and Social Organization. Klalej ban kendoi Deputy Commissioner Karibhoy District Arpit Upadhaya. Haring kada kabaaru ya ka dorkas saka Arpu Pratrik Ujiliw ban ujor lor kejing le Don Bor jang kawai ka company na Assam ka Indradhanush Gas Grid Limited lane ka IGGL company. Lakenno bakatika company kabalawan ban jurip bat bu dak jubor ki jaka ki puta jiki nong shongshnong nakabenta ban penyat ling bana po ki jaka jumki yo pipe gas subawan ling bana Assam uban sam ling bana ki shnong ki ba markhap pod bat ka Assam kum ka shnong rong hilik khongwing terter nagi kattu ka neteli ki shnong joka than umdan bat ka ban mi ki benta joka shnong maubri ka khweng bat kum ta terter ban pen poiling ba ka jantia bat nang te ketika pipeline pat kan pe shedu silchar habakran chiklat pathai Khubor uba Arnold Singkli u president ka RBYDSO ulaya thu baka jing thmu hi ka jong ka sengring kat bat ki trai jaka ban wan ya kendo deputy commissioner kadina ka benta ban pen sngo pen sngap ki jing e ki bakite ki trai jaka ki shem henry ka bas ngo si ka long bu deputy commissioner u klem tre ban sngap pen ko de ka jing batai jong ki halor ka te bat ulami jendat ta ka ba ai daw bu don ka jing lang bakir ki bat ula pha pa do additional deputy commissioner uba rabor lang kharbi q Ni gum kita jaka ngi persyajur banwan kene ke pailan namar kini ki company shwa banwan ro yangi klempanjing BDR dangi keliru mun ya shna kene ke pailan mun ra lenti ne kum no klem jubab BRM dangi keliru bun sen ro klem jubab mun le ayu kene ke lan balik ki wan sorbe kene klem jubab
Mat hadu mentata dangi kuat ya keren rokim jubab. Tengi dak pentar jungi tinggal dubun, mat ka pentar ro ngi pei dakaram kasya. Mat nalor bangi pei dakaram kasya, maki kiai dak kata kajaka. Ada ngi ladangi du kata ka pentar ngi ngin bam ka ingi ki babik. Nyum don kam ngin jam. Sama ki company. Nengi ngin bam ka Kisau maki kisau kat no. Hendra hadu mentangi sam yo jingtip. Ngisa ka umdum. Ka hakane ka jiwan jengni pipeline. Te kumba Shillong ru rong ba Shillong barim. Te katno ka jingtip jong pi halor ka jiwan jong ni ka company ni pipeline na ka jaka ki Shillong jong. Ini ka pai ini. Halor kane ka jingkeli ka jong pi. Te kat kum ka jingyo jingtip ka jonga hakapor bangalong rong ba Shillong. Te shwa ban survey ila pha kawe ka chithi ba in don rengkat bat ki te ha katu ka si ngala lik pen I ha gitu ki kita ki pentor lan ki per ki ba ki kerteng chung kita ki try jaka te ha ka sin ka baar ba ki wan survey ngala ong ya isar pi kan dia te ha to kalong masar ba pi pentip tang yang henre nga klem la ban pentip ya gitu ki try jaka atau kisah hi nga keli yaki te ong penban yang ba katangin pensiu ya kador i ong kumta katangin pensiu ya kador bat kumba ong meneru ngala ya keren ngala ya thu ba hadin katokat ne singi bang ya kendu biang ya i ba nga keli te kat no sar ba ya kata ka dor ka ba kin ai kata ka company ngakeli te mei ong ba ya kata tingim patla benrai na maringhap keli shwa na po revenue banang bentak itu kijing thung kijing tep ngihap ban keli shwa na po horticulture but agriculture iong kumta te hagajin sha shwa ban tre ja ketika ka pipeline kane ka teka company ladi ban pendep shwa ya baro ki jingdon kam lade ban pensung thu shwa yangi ki try jaka henre hadu menta omdon kata ka jing pensung thu yangi ki paiba halor kane bangidon kata ka jing umdum ha ka jing perkhat ka jungi menno kata ka jing keren jong phi ba kita ki company ba kiwan ba kumba phi om ne ba kilawan ban keren ya kata ban pendek ba filai keren ita ka dor jaka te kadi menno usnam yu kata nadu menno kata kala bande ha usnem arhyar arpau shwa ban wan ka lokdang mat ite kisnam kala don empat ka jingkhot ikini ki nong song kini ki ban lum ban lang lani na kaling ki por district la jon em ban ya keren ba ki nong song kini khantam ki tra jaka la jon em kata em omdon wat yang ngau rong ba chunung ru ki kham khot ra yang dia lawan tayu ni upai berung leng bana une upai kat kum ka jingtip ka jonga wan apo ka shinong khongwing nang ta rung apo ka shinong rong helik jongi nang ta kum ta ter ka yai te na kaleng jong phi kum ki try jaka kala don em pa ka jingpha ya ka sithi ban complain ani ki kinja sithi ba ki persa e kane hoi ngiladon ka chithi complain kata ka chithi complain kadang don hadu menta hapo ka file ka junga te lada ki kwa ban pen shisha ngangala ban pen shisha namar kadang don bat nga kataring klet tang ba kadon hi imat men syam senam hoi kamdan kanono ka jing reply na kaleng jong ki halor kane em umdan ra te ka jing pentre jong kane ka company ni pipeline hadu umta kala poi hadu katno ka jing pentre jong kita ki pipeline te kini ki company kat kum ka jing jo I ka jungi kalawan thung yau ta mau put mau sam bakin yang nak kata ka pipeline henry claim ka jing pentip lan claim ka jing pensuntu yang ni te yakane ka jingsen ro phi ki try jaka kila julek ban coach ki penso pesap ki rang ba snong lan ki dor ba snong try hoi hapo dor bar snong ru ngilaya kren henry ngilaya kren ba bun ki ba ong ba kata te ngimla le namar
imat kadeka sarkar ki ong kumta henre nga perkat shimet haga jing perkat jonga shimet oi kadeka sarkar wala deka sarkar ru lade ban pensun thu shwa yangi haga jing shang ong kumta kum ka jing sutu pi ke jing yo nong ba ke jing du nong na kumta jo pi kum kinong rat lang ba ka jing wan jong no pa kajing yo nong te dalele ngem don re kajing du nong sudah ngale ngat artili ki jaka kawe kadeka perso kabanga habban psa ya ki khun ki tileng ba ki tu ki so hi kawe kadeka ka per sensar kajing yo nong tem don re dalele endre kajing duk nong sudah kamu nakali se pi persha be kana ngamarwe nga persha be Kendiat pila pun batai kene kapor kembang i lambat kini kita try jaka di mana kita tanya undan berkat pi kiseng ke e belak long pi banwal bani kendu hani kasni UTC pi kum kawai na kiseng balang ka bapet na banta ka baha kamiat kham tam ki nong sung ki basakta hakaduk ki nong sung ki badon hapdang ke jinglong bej nakailang kaseng ngikloy banera beki te di nakata kadau nakailang jongi ngidon hang ne krui bat kini kitrai jaka kibala sakta te ka kapang bangiwan hang ni kalong ban mut ban ya kendu ya audisi jongkari boy district ban wanra ya ka komplain kaba kini kinong rep bapli kiba sakta kiwan bang komplain yang ikum kaseng te nakailang jongi kaseng hadin ka jingwan ut ka jingwan nam ka jongki ngim ban se ban ya lam ki ngim la ban chu i ki ngim chu la ban khen bi ki ngim chu la ban nyon be ki te nang lang jongi ko mang long phi ngi don ka jing thumu ban ya rap ki rangli ki juki ngi lam ki audisi bakin yo ban wan ra dala de maki ya ka biu jongki bakin ro ban ai ka complain how disi ka phang jongki ka long ka dei chapang ka government of India kamut banwanra ya uni natural gas pipeline ubalakhon kerteng kum Guwahati Shillong Silchar gas pipeline but ya uni pipeline la paniat balashna da ka we ka company kabalatif kum ka Indranush gas grid limited IGGL but ka ka ba penlong ya gini kitrai jaka bandon kamensim kajing dukha mensim kalong hadin bagane company kalawan ban sorbe hagi jaka joki tat hadu bagane company kayat sorbe kamdon kano ka jing pentip ka banya nam ta kini ki trajaka ki trajaka papli kisah ka umdum hadu benda kisah ka lungo na kata kadau ba kisawan ban komplain hangi te nakalang jongi ngisim kya ya kane ngiwan ban komplain audisi te ka ka bangakwa ban keren lengba jongan negasngi kajing susi bat kajing sudiau yang ikum kaseng balang kumjur khamtam ya phigi pajba mo kisngeu diau baple nakliang une audisi ngikren no dalong kamnon mo ngin kren ba jingna nakliang une audisi uan rong haka kamrau pha be ngirong ondang la rong ususong tan san minit tak ar minit lai minit kwa no da audisi kata kadai kajing bom kin snap kajing kajing yu roj kajungu ki don gini try jaka jungi ki baba bat ikon bapli ki buwan ki jaka nong kondong ki wan ngi jaka changai hakane kapor le kapor ka ba dang bunkam kapor ki ba dang kadai kasison ki dang hab bentung bentam katar ki pelaj kapor na banta ka ba jungi ki don i jaka e pentorang tu kan sakta e ki kan kata kajing im nong kondong kadai na kajing tung cultivation ki ladakin kata e tu jaka rep jungi katno ka kata ya kan jengim kamu mut ka kata tena kalian ka company tak hadu menta kamiat hakalti ka bajajai kamiat hakalti ka ba kini ki pajba kindon ka jeng sutu te halor kani pila dab ne mon phai ka no ka complain mane ka jing ujor halor kani ka jing ban pawe ni jing persha bor ba halor lani chakte ka company lani ki bor sarkar ba halor nakali jing pila pha nan ada nan ka jing bor toh kubai shibun nakaliang jongi hi kaseng hadu mentang ngipat pha kano ka jing ujor lani kano ka jing tho henrai lumala ngayo sngau ba nakaliang jongi ni kinong rep kela de pha ya ka jing ujor sya ka competent authority jong ka company
jong kan ke company kila de pha ya ka jing ujor dangam bakla kila pha artli ki jing ujor ki don ar group ki pha kawai napo perdong kenton panram kila pha bat kawai ka de jong baro jong ini ka umling blok kila de pha te ka bakham shahi ka bakham shahi bat ka bakham tikna hai bantip ka de tang na trai jaka ba hadu kan no kalong hadu kan no kila ban batai ki te saklin ki kin batai kham ha ye pi laga nakaliang keyboard penyak district lane nakaliang keyboard government lane nakate ke company la kim sap ke kene ke jing ut jung kini kitrai chaka ke kate ke jing shem jing jar ko ki lang ba ke jing wan jung gas pipeline na chaka jung ki ke e ba sinjam la ki menti ka sinjam ka bangin shim shakmat kumbangin long nadu menengi la kran pi ngila seu diaw men das da ke jing bom khin snap jong ne udisi nakaliang jing ngila don ka jing seu diaw tilada don kam ban krit ini agitation nagalang jong seng ka kloi ban nagalang ki jong ini ki ba dai hok ki ba sakta rong atrai pi kloi ngi kloi ban wan hang ne sai sen ka thong jong menta ngin wan next week ngin wan biang ani ngin wan bat barok khoi ki ba sakta ya ni jaka lada don kam ban chong kalai mongor baro sis ngini ngina chong kalai mongor bat dalele lada ngi pan yo ka respond ka batikna nginom sya bat ngi khang lat bat ngin khang do khang dam ya kan ka company kan tre kan project napi kum koi ke try jaka kepala ngat ke jingwan jung ni pai ding bana ka jaka jung ki ke ba kidan ban ong lo ni ke jing so ko jung ngakum kawai nagi try jaka ki bangat hakani ke jingya jong ni upai line gas ngapan pau yu ke jing sosi ka bakrau halor kani ke jingle jong ka company namarngi i kani ke jingle jong ka company ka kamiat kat kum kilenti la ne ki rukom ba kadai banian rei ka e ka bangi yu i kalong kadai tang ke jing thombor kadai ke jing bat bor sudah kham tam ha ka beadei bat kitrai jaka ki jongi ki badai se ki thi ki nong kendong ki jaka nong kendong mo ki babun ki dei ki bomnang ki bamstat kim te biru ban pule ki le kum no na kaliang jong ka company ke basusi kalong baki penbiet ya kitrai jaka da ka baki pan ki documents ki jong ki kum ki bank account ya ki ID jong ki kum ki ipik ki adhar bat ki pan card ru ti sakawai ru ka bangi yo i kalong bana kaliang jong ka company hi kale kum no ka persang ban pensiona wat iki NOC ha ki kerteng jong ki snong bakamut ban pha sain jubor ha ki rang ba snong ti nakaliang ka jonga hi ngosngau persya bat ngara persya jur hilu halor ka jingle jong kani ka company bat ngaso ban ong bana kaliang jonga simet hi nga persya jur bat nginam ai hiru ya ka jakala da kalong ha kani ka dur tesarai ke e ka jing du nom ba ka jing onong la daw ni pai ku wan nang ba na ka jaka jong bangin batai halor ka jingi onong bat ka jing du onong ngim tem namar na kaliang ki jongki kamdon hiru kano ka jing batai bat yo le si thrai la da kan wan ka jing batai ru na kaliang jongki ki la ban batai tang ya ka jing yo onong namar bun sin ni ka jing du onong ka company kam ju batai kamu ka jing wan yu jongki ka jaka la Shillong mo thombor tham da puntep mo ka jing wan jong kani ka company haba kala long ka jing thombor sisha bar kala thombor saba palat hiru namar haba ngipet iki city ki bapha hadian ko ong bakala de banle iki awareness program kala de banle iki iki benta ki bamaka ka don kam te handrai kum ki public hearing bat ki wei handrai na kaliang jong ki trai jaka pada ngi klem don kum kata ki jing pentip ngi klem yu ahiru ban syong haka awareness program lani haka public hearing ki jong ki habedi bakani ki la ju pentip ki dorbar Shillong ini jong ki nama ban pentip syai ki dorbar Shillong ki jongi kalong ka basyam jing e shisha namar syubu kum ngadai Shillong na kawai handrai ke jaka ke jonga pat ka don syawai te bangin pentip syai ki rang ba Shillong ki jongi ru kitu ki rang ba Shillong ki ba long syubu ki rang ba Shillong kum ki jonga namar upai line gas uklemiat na po Shillong jongi ki rang ba Shillong jonga kim don bentabat kim te ai ru em ha ka bayadai bat kani kamu ki hampat persang dan lek ya kerang begitu kirang ba Shillong ka badon jaka jong ki ha ka bayadai bat kitu ki rang ba Shillong ho ladangam ya keran manga ki wei ki ba ki trai jaka ki bahap hapo ketu ka jaka em ki la persang ban ya keran ni kirang ba Shillong ten rei na kaliang jong kirang ba Shillong ke ai ki jubab ka ba maki ba pli ki ai ki ong ba ngingim la ban le e ya kan ngingim tip ka syong hapi ki trai jaka lada PPI lani lada PPMI ru Ka Don Bosco Youth Center
kawan ra syapi ya ka computer course bakerpang man lagas ki senjain nadu ko por khandai pije adu khan ar pije kajing mu jong kane ka course bakerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Kable pi baro shakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Gimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ke Parish St. Paul's Parish Liner. Le ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam benya. Umentri rangba u konrat ke sangma ulakentui ki patba ke Jylla banyai sha shipor arpor na ke jinglip kha ke elektrik hakini kisngi. Umentri rangba ulong banakida babonjat bon rukom ki balapelong ye ki bor bapenya ye ke MEECL banyai beteng ye ke jing penlip ye ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rangba shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadaw kabala pendeko ya ke MEECL ban poi shadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da kajing pelip kha bat bun kenta hakashisngi ke MEECL pat kasorkar Jylla kilabo ikjing trejing ta jang ki babon lakngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Kipat ba kisiu nokot barbor man ubana ya kabai thang electric naman kithliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number 2, we expect that in about a week to 2 weeks time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges, but I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya Satyapal Malik ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujilio hakajing don lang kipat ba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke balapeno senyang banyerapan penurlong yakani ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulano jingerap yakani ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah thrang ban rung dukot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawi kasur kalakentu yu samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u.
Kirang ba ki bakershan yu samla sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat ki bahing asem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kan iga pentah ban yo ban le daga parti daga nu ko parti kamtam daga UDP namar ba kum bi tipi ni kum putong simet hi kasembol ro sitom nata mereka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakaniga kenti mentah holi sa ajar pulai naklen sungarong i songkhia ya kata parti bat ni sprem bangin poi bet chaka kata jinga LP jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun liki prosedur bat ki formalities ba hablet naklen sunga parti Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangba how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Binrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishanlang Kharpuri Kipat riunget Catholic na keling kishnong kiba nakathan Milim Khat Armer, Lat Jem, Maukhan, but Upper Shillong, Kibahab Akajing Pet Jinkmi, ke St. Paul's Parish, Kilawan Ban Sakhi, Yakani Kajing Kiliang Pada Rangba, Kabajujia Man Kalaisnem, Hakarukom Senchar Kadar, Kabalang Catholic. Hakani Kasngi, o Archbishop Victor Lingdo, Ula Airu, Yaka Sacrament Jingpinskem, Yaki Samla, but Kiri Rangba, Jonkate Ka Parish. Ka Sacrament Jingpinskem, lani ka confirmation kadi ka way nikihinyaw tali ki sacrament balabo do Jisu na kabenta ban pinjanay ka jing Kristan jang kipat ublay hakani ka perthay hakaba ay ka sacrament jing pinskem u bishop hakani ka kinti u archbishop u pinsle ka Shillong jang gitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iway pa iway ba pedyang yakani ka sacrament ban khot yu mensim bakhot halor jang ki ka sacrament jing pinskem ka terikam ha ka jing Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing ngen bat ban yele ban long udkhot bajanai ha ka balang bat ha ka imlang salang East Khasi District Meghalaya Barla IT api yang disara kurang kilusim baru kibaha kali ka Paris Hingga baru kibor ikhtiar di kamar bagi jin joy katum kaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan ba Shillong ngalor kita ngapen kamtiapi yang mereka harga afsan tere pernah melim hajar apa yang skam pernah yang kiri baru berlaku hari jumlah kajian ini. Mengenai perwira ini, pawakan buat orang, menungkau berleng berketemu. Pejom ini orang kibanilah berdiri, bah kibanilah berdiri. Berawai kerai Yesus Kristus, pun memenuhi jumlah. Berbalakal pawa, nagu berwujud. nga Mr. Brand Victor dakini kishabi akan Khubor yapi Reverend Tobias Hanapenta mentagasi santrik ujian arajan kejingong try jogani ka Parish Paulus Khubor Shillong is kasih district ringkat baru atihok bagi jimen koi bersno aka upa barapun baramensin bakun amin te ngayon yung Paris kumai
Nama di Paris Presse Paro, Napa, Mi, Kamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabokun tak hadu pengindai syambiang Khuble Shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Khuble phi baro syakathup Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Lipding elektrik kha nagidaw kelan. Yok pada rang ba bathamai ka parish St. Paul's Parish Laime. Li ying school bathamai ulat Satyapal Malik hamau ba. Bat thrang rung dukot usamla sunshine hakaseng UDP. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham benya. Umentri rang ba ukonrat ke sangma ulakentui kipat ba ke Jylla banyai sya shipor arpor na kajing lip kha ke elektrik hakini kisngi.
Umentri rangba ulong ban nakidau babonjat bon rukom ki bala pelong ya ki bor bapenyat ya ke MEECL ban yai beteng ya ke jing penlip ya ke ding elektrik ha ke Jylla. Henry Umentri rangba Shim lala banjir kerteng watang kawai ru kadau ke bala pendeko ya ke MEECL ban poi syadu uni uput ban hiardor hakikam syakri patba. Da ke jing penlip kha bat bon kenta ha ke shisngi ke MEECL bat ke sorkar Jylla ki labo ik jing tre jing ta jang ki babon lak ngut ki patba ha Meghalaya ha ki jing jing do nong bat jing dok jing kerdo ki ba amla ban nyau tang shu. Ki patba ki siu nokot barbor man ubana ya ke bai thang elektrik naman ki thliu ye. Too long power cuts, some areas even 3 hours at a stretch. So we are trying to adjust in such a manner that we try to minimize that inconvenience. Number two, we expect that in about a week to 2 weeks' time, we expect some of the units to start working again. And if that happens, then we expect a large relief to take place. So I don't want to jump the gun, but we do expect that to happen also. So this is the current situation because of which we're facing challenges. But I do appeal to the people to bear with us. We are working and doing our best to ensure that we can reduce this. But these are, of course, as I said, certain situations that we didn't expect. As I said, it's never happens that 3 units of different companies, of NIPCO, of OTPC and other companies at a time, 3 of them shutting down is something that normally doesn't happen. We find 1 unit or 1 company shutting down for some breakage or something, but we have all 3 in one go this time, and that's the challenge we're facing. But I hope that we'll be able to restore things at the earliest. Ulat ka Meghalaya usatya pal maling ulapli ke ying school bathamai kanchi kamakuti vidyalaya hakashnong mauprem menta kasngi ka arpu pratrik ujilio hakajing don lang kipatba bat kinong penyat yakatei ke school. Hakajing kren ulat ulayaro ya baro ke bala penno senyang banyerapan penurlong ya kini ke ying school bathamai. Uba Mahendro Rapsang MLA kini ke Jaka ulan no jingerap ya kini ke school da kasong pisa ka ba khatsan lak tingka. Produced some of the young minds coming from minority communities who have topped grade 10 and won several Sanskrit essay writing competitions. They have also secured 5 top positions in Assam Board in 2022. Looking at the academic success of the schools, I have no doubt that the students under Vidya Bharati will continue to excel in academic and extracurricular activities and above all advocates Indianization, nationalization and spiritualization of education. Jai Hind. Usamla Sunshine Makri ubalapan kre iladi ban airing haka election arjar arpulai syaka ying dorbar thawan na umsning constituency ulapan pau ba udah terang ban rung dekot haka seng san hima Jylla United Democratic Party. Kekenhun umsning constituency People's Forum kabalami perthai ban kershan borba yu samla Sunshine haka election banwan dakawai kasur kalakin tuyu new samla ban rung haka seng UDP ban pen urlong ya kejing angnu jong u. Kirang ba kibakershan yu samla Sunshine kilong uba RB Shadap ba pateng Marsing kilok kijor bat kibahi ngasem jong uni yu samla. Hoi ki produk jumi kila batai ba kila perkhat seni ba kamtam ki leaders jumi ki advisors ki badan khman kabiang ni ya kani ka pentah ban yo ban le daka parti daka nu ka parti kamtam daka UDP namar ba community bhi ni kum kutong simet hi kasembol ro kusitom nata preka nongrem ro nimdan kum badan kiwi parti hendai hakani ka kenti mentah hobli sa orjar lain naklen singarong i songkhia ya kata ka parti but ini strem bagi boy bet chaka kata jinga LT jungi te bakawai berpoista kambe ke pasuk ni hablet bun kitiki procedure baki formalities ba hablet nakalian juga parti. Hakasngi Satjan Balala u Archbishop Victor Lingdo ukli kabalang Catholic Shillong Archdiocese ulapin skem ye kashuki pada rangpa how Reverend pada Tobias Karngap Kenta Hasin Paul's Parish Laimer Upper Shillong hakajinge donlang upadar Binrap Reverend Father Sylvanus Nongkenri Reverend Father Genesimus Ningnong but Reverend Padar Krishan Lang Kharpuri.
Kipai riunget Katolik na keleng kisnong kiba nakathan milim khat armer lat jem maukan bat apa Shillong kibahap akajing pet jingkmi ke St Paul's Parish kilawan ban sakhi yakni kejing keliang pada rangba ke bajujia man ke laisnem hakarukom senchar khadar kabalang Katolik. Hakani kesngi o Archbishop Victor Lingdo ula airu ya ke sakramen jingpins kem ya ki samla bat kiri rangba jongkate ke parish. Ke sakramen jingpins kem lani ke confirmation kadi ka way niki nyau tali ki sakramen balabo do Jisu na kebenta ban penjanai ke jing em Kristan jang ki pat ublay hakani ke perthai. Hakaba ay ke sakramen jingpins kem u bishop hakani ke kinti u Archbishop Upensle eka Shillong mat jangkitu ki badai banyo da ka umpnyang bala kerku kerpang bat ubo ikikti halor ka kli jang iwe pa iwe ba pediang ya kini ke sakramen ban khot yu mensi makhot halor jangki ke sakramen jing pen skem ka terekam ha ka jing em Kristan ban ai ka jing shlur ka jing yai ne skem ha ka jing en bat ban ye le ban long ut khot ba janai ha ka balang bat ha ka em lang salang East Khubor District Meghalaya Barna IT api yang disara kurang kilusim baru kibahak oleh Paris. Peringkat baru Khubor Ikhtiar di kamar bagi jimbencoy katung kaan dalam bagi dulu baju Khubor perjalanan bang Shillong. Ngalor kerja nganten kamciapi yang merekam Aga asam pada penabung lim ajar apa? Yes, sangat mudah. Yang skam pada yang kiri baru itu hari jumlah kajian ini. Yang away play, power dan buat baru, menungkau berden terketulah. Pejom kiri baru dibanilah menjadi Kibarinlah bumi. Berawai kerai Yesus Kristus, pun mengawai jumlah. Berkali pau, nadu berkamu juga. Nga Mother Brand Victoria Dakini Kishabi, Akan Khubor Yapi, Reverend Tobias Hanapenta, Mentagasiat Sandrik, Jylla Meghalaya, Kejingong Trai, Jogani Parish Paulus Khubor, Shillong, East Khubor District, Ringkat Baru Tihok Pati Jimentoy, Persnoaka, Upang, Barapon, Baramensin Khubor, Amen. Te Layong Your Parish President Kumai. Nama di Paris Presse Paro, Napa, Mi, Pakamlan, Naret. Bat daki tuki Khubor ngilapoi syakabukun tak hadu pengindai syambiang Kublai Shipon.
Halor katong banyak kun persya ya udrok ubalong ujat jingdi ubakta ya ka imlang salang. Nakaliang kami mentudu Community Social Welfare Association rengkat ke District Legal Services Authority West Jante Hills da kajing kersan pa Meghalaya AIDS Control Society kila penlong kajing Maria Marathon ya kebala sedang nalat college bat penkut pat mission compound Jowai. Hakane ka marathon lawan banyasyem bentar ki kenthai bat senrang bala senran lang ru kinong nya cycle bat kiwei. Hadin babaro ki basyem bentar kila pilot mission compound. Nakaliang ke Dr. A. Paswed, psychiatrist, bat ke Dr. J. Shulai, director MCSWA, kila ay kajing pensngoto halor kajing ma udrok, kumjo ya kajing ma kabakta ya ubreu ubadi, lem kayeng kasem bat ke imlang salang. Ke Dr. J. Shulai, kala bataya ke rukom trekam ke MCSWA, bakala kentu ya kibala ngob banlek mi syakatrat trekam jongki, banyo jing yarap, da kajing penbor ne jing khot iki wei pat ki paralok ban ngoblang namar ka kiat bat ki drop de ka balak penyap ya bon ki men sim breu ha ka perthai ha ka ni kasngi la samru iki khusnam shiki ba job marathon ba kenthop ya uchan miki cermang ba poi ningkong baar lai bat savio dahar balai pat u Ilyas sayo nakalyang ki shinrang bat nakalyang ki kenthai pan lawan ningkong ka answerable shooting baar ka nangki suki slong balai ke Arlang ki Suciang. Kamu orang kamtam mah kini gura ngat hari kini kenda jengdi kumbu ai lah. Ipi le tentulang ipi yo yepi u em kata strong willing power yo yepi u like nimhat sa tu ipi kamu mencua mah ipo dang pen em kan pi ni ipo dang sedang tudi em por perkat piwa yo penman adik kai pi ni yo poi pi do pot wa ye de pi like ni te dau ye gitu rak ki nak ko dang sen tentu mot ledem em gi sekolah yo hab ong maki say no to drugs and yes to life iba cisin udah tak de ha ulai ni hati pi kini ke addiction to kejut with relapse and remission which is long term treatment dan ini dah nau sebai ni pai le poi ki man poi hidup poi ni ki en poi kaman sedang gi tu ni pihak wa eksperimen le ni wa ki umat le ni em di